Right, very good evening to all of you. So I hope you can hear me well, right? And you can see me well. If you can respond from your side, so whether you can hear me well, so you can we are good enough to go ahead. Hi all, good evening. Let's see somebody will respond to me. So I can hear you. Good evening. Yeah, good evening to all of you. Right, it shows that you can hear me. Right, first of all, just very quick introduction about myself. Just to, you should know who is your instructor, right? So that is what, right? Just go through the things. Firstly, this is about my qualifications and what I do, blah, 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 right? And so my some of professional career activities what I do. I've been teaching English for the last couple of I would say 15 years, and apart from that one I do lecture for some management subjects as well. That is very briefly about myself, right? I think that is more than enough, and I have shown you some of the qualifications as well. That is more than enough, right? Okay, so this is about the instructor. So I'm Namal Vijay Singh. And straight away for the lesson, right? That's it. Okay, අපි Sinhala English mix විදියට වැඩේ කරගෙන යමු. And we try to make it much more fruitful for you, right? Okay, so hope you are having a good time, even though you are living in Sri Lanka or outside. And at the same time, though there will be some participants who are joining online and offline. ඒ කියන්නේ සමහර අය live session එකේ ඉන්නවා. සද්දබද්ද දෙන නිසා මම දැනට ඔයාලා mute කරලා තියන්නම්. Right? මොකද මම guidelines එකේ චුට්ටක් කතා කරන්න ඕනේ. අපිට challenges ටිකක් තියෙනවා. සමහරක් ඕගොල්ලෝ online sessions වලට අලුත් ඇති, සමහරක් අය physical වලට වඩා familiar ඇති. සමහරක් අය blended version. So here it is going to be fully online session. So ඉතින් online කියපුවාම මම පොඩි guidelines ටිකකුත් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නම්. මේ අපිට පොඩි challenges ටිකකුත් තියෙනවා online වුණාම නේද? ඒ කියන්නේ plus සහ negatives දෙකම තියෙනවා. මොකද වැඩිපුර negatives තියෙන්නේ මට. ඒකට හේතුව තමයි මට ඕගොල්ලෝම පේන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒක difficult. මොකද participantලා 40 plus වගේ ඉද්දි අපිට කියන්න බෑ කැමරාස් on කරන්න කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලගේ මට facial expressions පේන්නේ නැහැ. මම කියන දේ ඔයාලට තේරෙනවද නැද්ද කියන එක. ඒ නිසා ඒක මට challenge එකක්. ලොකු challenge එකක්. ඉතින් අනිත් එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා සමහරක් වෙලාවට ඇන්දොත් ඒ හැමදේම අපිට පේන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ අපේ platform එක use කරද්දී mics ඔයාලගේ පැත්තෙන් off එකේ තියාගන්න සහ වීඩියෝ එකත් off එකේ තියාගන්න. මොකද ඒක හොඳයි distract වෙන්නේ නැහැ. අනිකුත් participants ලාගේ right මේ concentration එක. So these are good and bad, both things are there. ඉතින් හොඳත් ගොඩක් තියෙනවා definitely. You are in one place, I'm in one place, but still we have platform to get together and share knowledge. So that is a good thing, isn't it? ඒත් එක්කම වැදගත්ම point එක. අපි අද දවස් ඇවිල්ලා very slow but steady. අර කතාවක් තියෙනවා slow and steady win the game කියලා, something like that. Very first day for the my part, I'm writing, so maybe Sajid Ram is also will be joining for you in coming up sessions. හරි. ඉතින් plan එකක් තියාගන්න. මොකද ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි කොච්චර lessons වල හිටියත් සමහරක් වෙලාවට අපි ගොඩාක් දේවල් කතා කරනවා in the coming up 3 months. ඉතින් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා චූටි plan එකක් හදාගන්න. ඔයාගේ destination එකට යන්න, English fluency එක හදාගන්න. That is not only for writing, අනිකුත් areas හතරකට අදාළව. ඒතකොට හැම එකම reconnect වෙනවා grammar කියන part එකේ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා චූටි plan එකක් තියාගන්න. ඔයාගේ මේ යන ගමනට සමහරකට උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ඒක 1 hour වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම දන්නේ නැහැ 2 hour depending on your time schedule, right? ඔයාගේ schedule එක දනුව එක හදාගන්න. හරි? right? ඒකත් එක්කම practice කියන එක ඉතාම වැදගත්. හරි? අපි start කරන්නේ A to Z, right? We'll be starting from here. But anyway, when you are going for the Z,
which means that you are going to pass the examination with desired score. Method academic kaya, method general eye, vivid purpose thing method kind of different destinations that you are applying for maybe some of you might be for maybe profession, maybe for academic purposes. Anyway, whatever the things that you are going to do. So anyway, अभी cameras off करो लोग लोग कहते हैं. ඔයාලට පැත්තෙන් කැමරාස් ඔෆ් කරගත්තා නම් මට හිතෙනවා හොඳයි වගේ කියලා. මොකද මේක රික්වෙස්ට් කරන ගොඩක් පාර්ටිසිපන්ට්ලා මේ සමානක් වෙලාවට අපි ඒක ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා ඒ නිසා. හරි. anyway ඉතින් මෙන්න මේ ඩිසිප්ලින්ස් ටික තියාගන්න. පළවෙනි එක ඔන්ලයින් ඩිසිප්ලින්. එතකොට ඔයා කියන ඔයා කරන දේවල් මයික්ස් ඔන් නම් කැමරා ඔන් අනිත් අයට ඩිස්ටර්බ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. so be very careful about that one. so online session එකේ plus and negatives තියෙනවා. first day හින්දා මම අද කියන්නේ. plan එකක් අනිවාර්යෙන් තියාගන්න. පුංචි plan එකක්. ඒක අනිවාර්යෙන්ම active plan එකක් විදිහට තියාගන්න. Just like watching television, just like you're watching a drama or movie, you cannot engage with this one. So when I'm doing this, definitely you will have to do a lot of activities. මොකද එතකොට තමයි මේක අර physical level එකේ තියෙන productivity එක අපිට reach කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. If not, this could be kind of a small, kind of a TV series, right? Which is not fruitful, not productive. ඒ නිසා session එකේ ගොඩක් මම tubes එවුවට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට තියාගන්න ගොඩක් දේවල් අපි live session එකේදී කතා කරනවා. live session එකේදී කතා කර සමහර දේවල් tubes වල නැති purposelyම හරිද මොකද live කියන එකේ තියෙන බෑ වටිනාකම. So then you will have a lot of things to note down, definitely write down, right? And some of you might have good English knowledge. At the same time some might not, right? So එතකොට different knowledge skill එක අපි මේ කියන්නේ. එතකොට හැමෝටම වෙනවා මේකේ පුංචි කැපකිරීමක් කරන්න, right? So එතකොට අනිත් අයව understand කරගෙන යන්න ඕනේ ගමනක්, just like 10 fingers of your hands, right? So different knowledge levels, right? මම English use කරන්න ඕනේ percentage එකක් මම තව ටිකකින් ඔයාලත් එක්ක අහනවා. So I will ask what is the percentage I have to use with you in order to continue this session, right? Okay. So good evening to all of you back again, right? මට chat box එකේ මම බලන් හිටියා මොන හරි එකක් එයි කියලා, right? So now I just want to read because කලින් කට්ටිය එන ගමන් හිටියේ join වෙන ගමන් අපි usually හරියට මට start වෙන session එක බොහෝ දුරට on top on time 10ට ඉවර කරනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන් විනාඩි දෙක තුනක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙක් විනාඩි 10ක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි anyway. Those who are joined now, good evening to all of you and welcome for the session. The writing modules of IELTS, academic as well as general. හරි. So අපි මේ පොඩි guidelines එකක් කතා කරගෙන යනවා. හරිද? right. ඒක practice එක සහ plan එක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම හදාගන්න use කරන්න practical එක. ඒක උදේ හරි හවස හරි එහෙම නැතුව some of you might face some difficulties. සමහර අයගේ level writing speaking මොනවද කරන්න ගියත් සමහරක් තීරි දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්න ටිකකට එයි. හරි. Now I am going to go to the thing. Right. English වල තියෙන ඔයගොල්ලෝට තියෙන ලොකුම issue එක මොකද්ද? මේක මම මේ කියන IELTS ගැන කතා කරලාම නෙවෙයි. So I'm talking about generally. මට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මේ unmute කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න unmute කරාට ඔයගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් ඔයාලා mute කරගෙන තියාගන්න. කතා කරන්න ඕන කෙනා විතරක් අපි කතා කරමු. Because today is very important day because just getting to know each of us. හරි ටික ටික අපි build up කරගෙන යන්න. So I can get an idea about yourself. මොනවද මොන වගේ range එකකද ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ? මොන වගේ areas එක cover වෙන්න ඕනේ. මොකද අපිට එන batch එකක් හැම batch එකක්ම සමාන නැහැ. different levels තියෙනවා, different requirements තියෙන නිසා. හරි. So මොනවද ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්න English වල අදාළ? right. මම මේ writing වල විතරක් මේක limit කරන්න. ඉතින් එහාට තවත් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම යනවා second option එක විදිහට මෙන්න මේ writing වලට ඔයාලට තියෙන specific. ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහරක් ඒවාට මට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙයි. solution එකක් විදිහට මම ඒවට ඔයාලට solution දෙන්නම්. සමහරක් ඔයාගේ අහන issues long term ඒවා වෙයි. So for that one I will have to take some more time. Maybe those lessons will be coming in coming up sessions. ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව shy වෙන්නේ නැතුව ඔයාලට පුළුවන් සිංහල, right? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන English use කරන්න අද first day. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් use කරන්න both of the language. Mixed method is also very important. What questions that you have when it comes to language? Limit kind of IELTS order. So when it comes to English language, what problems or the difficulties that you have? Right, you can talk with me. You can communicate with me. So we'll see who is going to talk with me. Very first of all, you can tell your name, okay, and you can continue with that. Okay, එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ chat box එකේ තහන්න පුළුවන්. So අපේ seniors කලින් excuse me කලින් sessions වලට join වෙච්ච කට්ටියක් ඉන්නවා. ඔයාලත් welcome කරනවා. මොකද සමහර ඉන්නවා එයාලගේ level එක තව ටිකක් අප්ග්‍රේඩ්. Yes, of course, you can talk. Come on, go ahead.
Go ahead. You can talk. Come on. I'm nursing officer, sir. Difficult to hear, sir. Difficult to hear. Difficult to understand some. No, sir. Right. Others accent. I don't understand sometime. Hari. Yeah, I got it. I got it. Uh, listening what another issue got. Hey, come on, every kata karo. It's okay. Good. උත්තර දිලේ නැද ඒකට? පොඩ්ඩක්. අපි එහෙම යන්නේ අද. අපි very slow යන්නේ. Very slowly යන්නේ. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩ වලත් එක්ක එන්නම් writing module එකට. ඊට පස්සේ අපි ටික යමු academic and general වලට. අද very slow මට යන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ speed එකට මගේ speed එකට ඔයගොල්ලෝ එන්නේ. හදාගන්න. Getting know each other. So that is very important. අපි solid, firm platform එකක් හදාගමු. Right. ඔන්න එක ප්‍රශ්නයක්. Right. Maybe you are talking about accents. Right. මම ඒකට උත්තරයක් දෙන්නම්. Hari, any question? I like to hear from you. අද එතකොට මෙහෙම තමයි යන්නේ. අපි පළවෙනි 30-40 minutes, right? So then I will going, step by step into the dig deeper into the writing part. Hari, I want to. So don't be shy. Take this, you can take this one as a opportunity, and whenever you take chance, use it. Whenever you take chance, whenever you are given a chance, take it. Right? If you don't respond, that's the most worst thing that can happen. Response නොකරන තමයි සිදු වෙන්න පුළුවන් නරකම දේ. හරි? right අපි බලමු chat box එකේ තියෙනවද කියලා listening සහ reading කියලා කියනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට වැඩි. කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට අදාළ කරන ඕන ඉෂුව එකක්. අහන්න. එක්කෙනෙකුට විතරයි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. See? That means that all of you are good in English, right? Isn't it? Come on, go ahead, please. Right. මම ඇහෙනවද හැමෝටම? Hi all. Can you hear me well? In the chat box you can chat. එතකොට මට හිතනවා මම ඇහෙන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් මගේ ස්පීඩ් එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමම එන්න පුළුවන්. ඒවා විතර ටෙක්නිකල් ඉෂුස්. සමහර අය 4G එහෙම යූස් කරනවා නම් 4G අයට අනිවාර්යයෙන්ම නේද තියෙන පොඩි ඩිෆිකල්ටිස් ටිකක් මේ කට් ඔෆ් වෙවි යන්නේ සමහරක් නේද ලංකාවේ 4G වල ස්පීඩ් එක නිකන් සමහරක් අය 3G level එකවත් නැහැ. Right. Okay, good. හරි ඒක නම් රෙස්පොන්ස් කරනවා. Good. Thank you very much. මේ 90ක් කියනවා yes කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් hearing part එක වෙනවා. හරි. මට තව ප්‍රශ්න ටිකක්වත් තිබ්බනම් හොඳයි. මම ආසයි ප්‍රශ්න වලට අහන්න. ඔයගොල්ලෝ රෙස්පොන්ස් කරේ නැත්නම් මම ඩිමෝටිවේට් වෙනවා. ඒක ඉතින් මගේ හැටි. මොකද කරන්නේ? මම ඩිමෝටිවේට් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මට කතා කරේ නැත්නම්. කියලා කියන අඩුපතරමින් chat box එකේ කියන්න මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න. So you face lot of difficulties. We are learning English language for a couple of years, maybe grade 3 වල ඉඳලා අපි සාමාන්‍ය officially ලංකාවේ පටන් ගන්නෙ. ඒ පටන් ගැනීමේදී මම රජයේ ගුරුවරයෙක් විදියට වැඩ කරනවා වසර 10කට වැඩි කාලයක්. එතකොට මම ඔය දෙක තුනේම අත්දැකීම් තියෙනවා, right? I know what happens right here and there, right? From up to 65 age of years I am teaching. නෑ දිනුෂා දැන් මෙහෙමයි දිනුෂා දැන් අපි සබ්ජෙක්ට් එකක් දිනුෂා අමාරුයිද ලේසිද හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඔය අහන්නේ දිනුෂා මේක කෝස් එකක් කියන එකට වඩා අපි හිතන්න ඕනේ දිනුෂා ඕනම දෙයක් හැමෝටම මම මේ දෙන උපදේශය right දැන් කවුරුත් අපි ලැන්ග්වේජ් එක මදර් ටං විදියට අරගෙන අවිලා නැහැනේ මගේ මව් භාෂාව ඉංග්‍රීසි නෙවෙයි right එතකොට මම මෙතන යූස් කරන්නේ බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වත් ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වත් නෙවෙයි ওই දෙක අතර වෙනසක් පස්සේ කතා කරමු මම මේ කතා කරන ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි. තවත් හදුවොත් ස්ටෑන්ඩඩ් ශ්‍රී ලංකන් ඉංග්‍රීසි I would say. Right? Okay, that is something else. ඔයාට ස්ටෑන්ඩඩ් ශ්‍රී ලංකන් ඉංග්‍රීසි යූස් කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලෝකේ ඇක්සන්ට්ස් වර්ග බර ගණනක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට දිනුෂා ඔව් හොඳයි very good. අන්න එහෙම දාන්න බය නැතුව. දිනුෂා දැන් විෂයක් අපි හිතමු maths කියලා. අපි හිතමු science කියලා. That can be anything. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මතක තියාගන්න ඔයා මේ වැඩේ පටන් ගනිද්දිම මේක අමාරුයි කියලා පටන් ගත්තොත් එහෙම මොකද්ද වෙන්නේ කියන එකට මම කියන්න ඕනේ මේක අදාළයි writing speaking listening reading හැම එකටම අපි මොකද්ද වෙන්නේ අපි බය වෙනවා නේද
අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට මේ මෙන්ටල් මොඩල් එක මේක වැදගත්ම පොයින්ට් එක මට ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න තියෙන. මෙන්ටල් මොඩල් එකක් හදාගන්න. ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි කෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මෙතන ඉන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලට A තියෙන A level A තියෙන. මම මේ ඔයාලට නෙමෙයි කියන්නේ. There can be somebody that you can speak English as well without any problem. ඔයා මෙතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ නිකන් මේ IELTS වල දිග පල්ල දැනගෙන IELTS කොට දාගන්න විතරයි. හරි. එයාට නෙමෙයි මේ කියන්නේ. but මම මෙතන ඉන්නවා දන්නවා. සාදේශ බෞද්ධරයක් තියෙනවා. ඔයාගේ aim එකට යන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලට තියෙන පොඩි issue එකක්. ඔයාලට fear එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ඉංග්‍රීසි වල තියෙන ලොකුම issue එක fear එක. ඔයාලා ටවුන් එකේ සුද්දෙක් හම්බුනොත් එහෙම මොනවා හරි දෙයක් ඇහුවොත් එහෙම බොහෝ දුරට 100% ගාණක් මම විශ්වාස කරනවා ඒ සමහර අමාරු කියපු කට්ටිය රිප්ලයි එකක් දෙන්නත් එයයි ඇයි ඔයාට කතා කරන්න බැරුව නෙවෙයි මෙතන ඉන්න හැම කෙනෙක්ම දල වශයෙන් වචන 2000ක් හෝ 3000ක් දන්න අය දන්නවා I guarantee that ඒ කියන්නේ ඔයා නිකන් පන්ති ඉඳගෙන හිටියත් O level දක්වා ඔයාට ඇහෙනවා ඔයා අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව යූස් කරනවා ගොඩක් වෙලාවට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා කියන්නේ ටීවී එක කියලා ඔයා කවදාවත් මේ යූස් කරන්නේ නැහැනේ මේ කවදාවත් මේ මොනවාද ඔයා කවදාවත් කියන්නේ නැහැනේ මේ මොනවද රථ වාහන කියලා නේද? එක්ක බස් එක, කාර් එක නේද? ඔයා පාරට ගියොත් කොහෙද ගැතුවා ATM එක නේද? කැෂියර් එක මොනවද ෆෝන් එක මේවට සිංහල යූස් කරනවද? එහෙනම් කොහෙද අපිට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? අපි යූස් කරන vocabulary එක අපිට නැහැ කියලාද? vocabulary එකෙත් බලන් ගිහම 20ක් විතර 100ට. යූස් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි words. එහෙනම් කොහෙද වැරදිලා තියෙන්නේ? මම ස්කූල් සිලබස් එකක් දන්න නිසා මම අවුටර් ප්‍රොෆෙෂනල් කැලිබර් එකෙත් වෙනත් විෂයනොත් උගන්වන නිසා මම ওই දිග පල්ල සහ දේවල් ටික තුනම ටච් කරලා තියෙන නිසා මට හැම එකක් ගැනම කතා කරන්න අයිතියක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. ගොඩක් අයට වෙලා තියෙන ඉෂුව එක තමයි අපි අනවශ්‍ය බයක්, ෂයිනස් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ මොකද්ද ගොඩක් වෙලාවට අනිත් මිනිහා මම මේම යූස් කරොත් මොනවද හිතයිද කියන. එතනින් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ ඒක ලොකු ඉෂුව එකක්. මතක තියාගන්න. Especially when it comes to speaking part. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරලා මගෙන් උත්තර අහන්නේ. නේද? ඒ කියන්නේ ඒක තියෙනවා. ඒක ලීසි නෑ මම ඔය කියන එක හදාගන්න. ඔව්. It takes about 2-3 weeks or maybe 3 months. මම කියන්නේ ටික ටික හරි හදාගන්න ඕනේ. ඔයා බය නම් ඉංග්‍රීසි වලට ඔබට ඉංග්‍රීසි යූස් කරන්නත් ඕන නම් ඒක හරියට ඔයාට රෑ 7න් 8න් පස්සේ රෑ 12ට කොහෙට හරි යන්න තියෙනවා. ඔයා අනිවාර්යෙන් ඒ ප්ලේස් එකට යන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යෙන් යන්නත් ඕනේ. හැබැයි ඔයා රෑට යන්න බයයි කියලා ඉතින් නොගින් ඉන්නවා. එතකොට ඔයාගේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ගිහිල්ලා එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් මේ අද දවසේ මම කියවනේ මට platform එක හදන්න ඕනේ. මේ background එක හදන්න ඕනේ ඔයාලත් එක්ක. මේ mental condition මේ mental model එක හදන්න. මේක mental model එකක්. ඉංග්‍රීසි කියන language එකට තමයි මේ ඇවිල්ලා අපි අපේ brain එකේ අපි brain එක stimulate කරනවා හරියට laptop එකකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ phone එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ computer එකට install කරන application එකක්. හරි? you got it? ඔයා word කියලා ගන්න ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකට Word දාගන්නේ නැතුව Word වලින් වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? ඒ rules ටික. එහෙනම් අපි application එක run කරවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ආව. ඔයාට IELTS නෙවෙයි, ඔයාට PTE නෙවෙයි, ඔයාට තියෙන ලෝකෙ ඕනම exam එකක් නැත්නම් ඔයා වෙන විෂයක් වත් study කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඔයා මොකක්ද ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ? ඔයා මේ app එක install කරලා ඉන්න ඕනේ. මොකක් හරි ක්‍රමයකින් ඒ ක්‍රම ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රම මම use කරපේ ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න ඉස්සරහට. my personal experiences. හැම බැච් එකකටම අපි අලුත් දෙයක් දෙනවා සහ අලුත් දේවල් මේ වැඩේ ඩෙවලොප් කරනවා අපේ නිලිමිනි මිස් ඉංග්‍රීසි ඇකඩමි එකත් එක්ක අපි හැම වෙලාවෙම මේ processes ඒ ඉගෙනීම් ක්‍රමවේද සහ knowledge එක අප්ඩේට් කරනවා අප්ග්‍රේඩ් කරනවා දෙන එක ඔයාලට හොඳට දැන් මතක තියාගන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයා හරියට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මම මේ දේවල් කතා කරන්නේ අතරම ගිය සැරේ මට හිතුණා නෑ මේ සැරේ මේ දේවල් කතා කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් අපි කොච්චර කතා කරත් නිකන් තීර ටිකක් ඔබලා විතර මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ so I should teach you how to do this one right ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක දාගන්න නැති තාක්කල් ඔයාට ඔළුවට එන්නේ නැහැ. එයා IELTS නෙමෙයි ඕන එක්සෑම් එකට ගිහලා ලියන්නේ කොහොමද කතා කරන්නේ කොහොමද? ඇයි ඔයා ඇත්තටම හරියට ඇප්ලිකේෂන් එක හරියට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න නැහැ. එක්ක භාගයට එක්ක ඇත්තටම නැහැ. දැන් මේ අපි ඉන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන process එකේ. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මම ඒකනේ කිව්වේ මේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියාගන්න ඕනේ. ප්ලෑන් එකක් තියාගන්න ඕනේ. පොඩි ප්ලෑන් එකක්. ඔයාගේ මේ චූටි බය කියන එක ඔයාට වෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ කවුරුත් ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැති කට්ටිය නැහැ. දැන් ඕගොල්ලෝ සමහර කට්ටිය දැන් පටන් ගත්තනේ මට නෑ. මම දන්නේ නැහැ. ඔක තමයි අපි කරගන්නේ ලොකුම අවුල. මට තියෙන මෙච්චරයි චුට්ටයි. හරි ඔක තමයි අපි කරගන්නේ ලොකුම අවුල. හරි? ඒ කියන්නේ එහෙම පටන් ගන්න එපා. ඔයාලා කවුරුත් ඉංග්‍රීසි වල මේ යස්වත් දන්නේ නැති කට්ටිය නැහැනේ. යමක් දන්නවා. මොකද්ද අපි මේ කරන්නේ? දන්න තැන ඉඳලා right? දැන් ජපානයේ චීනෙට ගියොත් මීට වඩා හපන්.
yes දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා. I don't know. එකක් so they can manage their language. එයාගේ language එකෙන් එයාට වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි ඒක වෙනම දෙයක්. ඉතින් අපි ඔයා යමක් දන්නවා සමහර විට අපි ඔයා හිතමු ඔයා ස්ටෙප්ස් වල මේ හරියට ස්ටෙප් දෙක තුනක් උඩ අපිට ඊළඟ ස්ටෙප්ස් එකට යන්න තියෙන්නේ. එච්චරයි. You are developing. Don't tell you are learning. You know something English. You are developing. ඔයා මේ ඩිවෙලොප් කරගන්න එක කරන්නේ ලැන්ග්වේජ් එක. හරි? ඔයා දන්නවා දෙයක් මේ එතනින් උඩට යන්නේ. right? නොදන්නවා සහ දන්නේ නැහැ එහෙම කියලා හිතන්න එපා. පටන් ගන්න එපා. හිතන්න යමක් දන්නවා මේ කරන්නේ ඩිවෙලොප් කරගෙන යන එක. දැන් තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා කවුද මට නම චුට්ටක් උඩට යන්න වෙයි. හරි anyway දිනුෂා ඒක දෙයක් අමාරු වෙනවද ලේසි වෙනවද කියන එක තීරණය කරන්නේ ඔයා එක ගන්න විදියට. ඔබ එක ගන්න විදියට it totally depends on you. මම කියන්නේ කිසිම දෙයක් ඒව අමාරු විදියට ගන්න එපා. මේක ඔබට ඕනේ නම් මේ දේ අනිවාර්යයෙන් ඔයාලට ඕනේනේ. එහෙනම් ඒක කොහොමද අමාරු කියලා හිතලා ගන්න එපා. For an example, I will share with you how I used the techniques and methods. මෙන්න මේක තමයි නිවැරදි ක්‍රම කියලා ලෝකෙ කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ ඇවිල්ලා අර YouTube වලයි අනම් මනම් ඔය දන්නවනේ සෝෂල් මීඩියා වල එක එකනා කියනවා අර ක්‍රමේ මේ ක්‍රමේ ඒව ගැන මම කතා කරන්නවත් කැමති නැහැ. කතා නොකරෙමු දවස් 24 ඒවා දවස් ඒවා සතිය ඉංග්‍රීසි කෝස් ගැන කතා නොකරෙමු කාටවත් මම කැමති නැහැ ක්‍රිටිසයිස් කරන්න. So because anyway ඒව ඇවිල්ලා මාකටිං සහ බිස්නස් වලට හදාගත්ත දේවල් දවස් දෙකේ තනිකර මතක තියාගන්න හොඳම ක්‍රමය කියලා එකක් නැහැ. ඔබට පුළුවන් එක එක ක්‍රම වලින් සමහර කටි ෆිල්ම්ස් බලලා හදා ගන්නවා. right මේ වැඩෙත් එක්ක මේ වැඩෙත් එක්ක YouTube වලින් තව හදා ගන්න අපි YouTube වල 100ක් විතර කියලා බල බල ඉන්න එපා තේරුමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා මිරර් එකකට ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන්. සමහරකට එබ්‍රහම් ලින්කන් දශ වලට කතා කරා කියලා කියනවා. ඒ ඔයාට වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න කෙනෙක් නැත්නම් in front of your mirror right talk to your phone you talk 1 minute right when it comes to writing at least start with 1 minute. ඔයාට විනාඩි 10 15 ලියන්න බැරි නම් කතා කරන්න බෑ විනාඩියෙන් පටන් ගන්න. හරිද? වැරදි ලියන්න පටන් ගන්න. කාටවත් පෙට්ටන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ ඩයරි ලියන්න පටන් ගන්න. වැරදි ලියන්න පටන් ගන්න. වැරදි කියවන්න පටන් ගන්න. ඔයා අද නිවුස් පේපර් එක ගත්තොත් ඔයාලට මේ ලෝකේ හසරක් තේරෙන්නේ නැතුයි. Doesn't matter. That is how I started many years ago. That's what my instructor gave me. You will not understand. Read. Got it? හැබැයි මතක තියාගන්න consistency මෙන්න මේ වචනේ අමතක කරන්න එපා. ලියා ගන්න කොහරි තැනක. ස්පෙලිෂ් මම දෙන්නේ නැහැ. ලියා ගන්න කොහරි තැනක consistency. මේ මම මේ අද කතා කරන දවසේ මුළු මේකෙම ඔයා IELTS ඔයාට අවශ්‍ය කරන බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක දාගෙන දාත්තල් ඔයාට යූස් කරන්න තියෙන එකම තියරි එක whatever the thing that you want to do it can be any other practice your business it can be consistency අපි ගොඩක් කටේ නැත්තේ ඔන්න මොකද consistency කියලා කියන්නේ නිශ්චිත දෙයක් නිශ්චිත අරමුණක් වෙනුවෙන් දීර්ඝ කාලයක් එක දිගටම චුටි දෙයක් දිගටම කරගෙන යන එක for an example මම කියන්න මෙහෙම දෙයක් කෙනෙක් දවසකට වචන 10ක් ගානේ සතියක් පාඩම් කරන එකට වඩා දැන් ඔයාලා කියන්නේ vocabulary කැවුලක් තියෙනවා කියලා. හරි? කෙනෙක් සතියකට දවසකට වචන 10 ගානේ සතියක් පාඩම් කරන එකට වඩා හරි වටිනවා. දවසට එක ගානේ අවුරුද්දක් පාඩම් කරන එක. You got what I say? පැහැදිලි? මොකද සතියකට 10 පාඩම් කරලා නවත්තන එකකින් ඔයාට දවසකට 10 ගානේ 70 words ඇවිල්ලා තියෙයි. හැබැයි ඊට වඩා අඩු එෆර්ට් එකක් දාලා දීර්ඝ කාලින යමක් කරනවා ඔයා දන්නේ නැද්ද 365 words ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නැද්ද ඔයගොල්ලෝ පටන් ගත්තේ නැද්ද ඩික්ෂනරි බලලා වචන පහක් පාඩම් කරන්න කොච්චර කාලයක ගියාද you understand what I say කී දෙනෙක් ඉන්නවද මේ දීර්ඝ කාලික එක්කෙනෙක් දෙනෙක් නැහැ කියන්නේ මම කී දෙනෙක් එක දිගටම කරාද කී දෙනෙක් පුංචි පත්‍ර කැලක් අරගෙන කියවන එක දිගටම කරාද කී දෙනෙක් මිරේකට ගිහිල්ලා විනාඩි දෙකක් තුනක් කතා කරලා යාළුවත් එක්ක අමාරුවෙන් හරි කී දෙනෙක් ඉන්නවද මෙතන කතා කරපු අය. මොකද මට මතකයි when I started speaking with my friend they refused me. මචං මේ ලේසි එකක් තියද්දි මොකද කියලා කිනා වෙලා ගියා. But still they are using Sinhala. 95 of them they are still using Sinhala. 95% of them they cannot still use English for their even daily life. So let's forget about that. Dear ladies and gentlemen, my friends, this is what I want to tell you. It is about totally mental model. right එතකොට දිනුෂා බය වෙනවද නැද්ද කියන එක ඔයාට තියෙන කරන්න වෙනවා මම කියන්නේ බය වෙන්න එපා කියලා මේකට බය වුණොත් මේ වැඩේ කරගන්න බැරි වෙනවා ඒක හරියට ඩ්‍රයිව් කරනවා වගේමයි ඒ කියන්නේ මම ඔයාට කියනවා මම ඔයාට දැන් බයිසිකලේ තියෙනවා බයිසිකලේ ගෙදර තියෙනවා දැන් ඔයාට බයිසිකල් පදින්න පුළුවන් වේද හොඳම බයිසිකල් එකක් තියෙනවා බයික් එකක් push bicycle එක පුළුවන් වේද ඔයාට පදින්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ මොකද්ද ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට ඒක යූස් කරන්න වෙනවා ඔයාට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වෙනවා ලැන්ග්වේජ් එක තියෙන පැත්තකින් ඔයා පැත්තකින් ඉන්න පුළුවන් වේද ඔයාට
ඒක පහවතර පොත හරි කමන්නේ right එතකොට මේ අපි දාන පොහොරවලට ඔයා තව අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රැක්ටිකලි තව පොහොර එකතු කර ගන්න ඕනේ ඔයාට අහු වෙන දෙයක් කියවන්න try කරන්න ඔයා ආස දේවල් කියවන්න try කරන්න ඔයා ආස දේවල් listen කරන්න පුළුවන් තරම් right try කරන්න speak කරන්න so I'm talking about each and every aspect of language right ගොඩක් කටින් දින ඉෂුව එකක් තමයි මෙන්න මේක වමනාව තියෙනවා හැබැයි ඇක්ටිවේෂන් එක නෑ ඇක්ටිව් නැහැ වමනාව තියෙන දන්නවා මේක ඕනෙත් කියලා හැමෝම දන්නවා ඒක දොරවල් ලිකන්නේ දොරවල් 100 කරගන්න පුළුවන් right my high studies වලට මම පටන් ගත්තට මට තේරෙනවා සිංහල වලින් මම A level කරපු මම high studies start කරන්න තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ ඉංග්‍රීසි වලින් තව දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා මට තේරුණා කොච්චර පහසුවෙන් මේ දේවල් ටික අර smoothly කොච්චර ඉක්මනට studies ඇඩි කරගන්න පුළුවන් වුණාද කියන එක still I'm learning in my one of research so pretty easy ඉතින් මතක තියාගන්න it's a mental model when it comes to especially speaking වලදී තමයි ගොඩක් hesitate වෙන්නේ ඒක හදාගන්න පුළුවන් face කරන්න fear එකට බය දුවලා හරියන්නේ නැහැ හරි face කරන්න වල දෙයක් බය හිතන දෙයක් තියෙනවා ඒ දේම තමයි කරන්න ඕනේ language එක නම් වල බය හිතනවනේ ඒ දේම කරන්න so that is I wanted to share with you on the very first day so when it comes to speaking and all මතක තියාගන්න බය වෙලා නම් එපා දැන් මම මේ සමහර කාලේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවානේ ඇයි මම ඒක කතා කරන්නේ හේතු දෙකක් ඉන්න එකක් ඔයා මේකට ෆැමිලියර් වෙන්නට ඕනේ දෙවෙනි එක ඔයා වැඩිපුර අහද්දි ඔයා දන්නේ නැතුවම ඔයාගේ බ්‍රේන් එකේ සබ්කොන්ෂස් ගිහිල්ලා සමහර මේ දේවල් ඔයාට ටච් වෙනවා ඔයා දන්නේම නැතුව අල්ල ගන්නවා ඒ විදිහට තමයි අපි සිංහල ඉගෙන ගත්තේ ඔයාට කවුරු සිංහල උගන්වන්න ගියේ නැහැනේ නේද ඔයා ඔටෝමැටිකලි ගත්තේ හොඳට මතක තියාගන්න එහෙනම් ලැන්ග්වේජ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔටෝමැටික් මෙකනිසම් එකකට යනවා right ඔයා O level ලියද්දී ඔයාගේ අත ස්පීඩ් ගියේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඔටෝමැටික් මෙකනිසම් එකේ ටෙන්සස් නැහැ vocabulary නැහැ ඔයාට ලියන්න බෑ තමයි හිත හිතා ලියන්න වෙන්නේ but ඔයාගේ IELTS exam එක ගත්තොත් writing module එකම ගමුකෝ අපි ඔයාට පැයයි තියෙන්නේ questions දෙකක් තියෙනවා හිත හිතා කරන්න දේවල් ඒ කියන්නේ වෙලාවක් නැහැ පුතේ හරිද අපි අපේ ප්‍රැක්ටිස් එක එතන අරගෙන යන්න ඕනේ අපි ඉන්ස්ටෝල් කරපු software එක use කරන්නයි තියෙන්නේ දෙන්න ගිහිල්ලා හිත හිතානවා වැඩ කරන්න බෑ ටෙන්සස් ගැන හිත හිතා ඉන්න කිව්වොත් එහෙම අශ්වා ගිහිල්ලා ඉවරයි so you don't have time for an example අපි කිව්වොත් එහෙම මම යනවා මම යමින් ඉන්නවා හරි මම ගිහිල්ලා තියෙනවා right දැන් සරල example ටිකක් කිව්වේ ඔය ටික ලියන්න නිශ්චිත ක්‍රමයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා අපිට හිතින් එක දාලා ing දාලා s දාලා එහෙම කරන්න බෑ රූල් එකක් තියෙනවා ඒ රූල් එක දැන් මම කිව්වේ application එක install කරලා තියෙන්නට ඕනේ අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක එළියට එන්නට ඕනේ ඒ තාක් කලවට ඒක automatically නැහැ so let's take another example to give it you in kind of a very simplified way now මුලදී වාහනයක් පදවන්න පටන් ගත්ත කට්ටිය මේක දන්නවා කොච්චර අමාරුද ගියර් එකයි නේද බ්‍රේක් එකයි ඇක්සලරේටර් එකයි නේද ක්ලච් එකයි කොච්චර පැටලෙනවද හැබැයි ඔයා ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්නේ පාරේ යන මිනිස්සු වෙන ෆෝන් එකකුත් ෆෝන් කෝල් එකක් අරගෙනම දන්නේ නැතුව ඔටෝමැටික් ගියර් එකක් දාගෙන යනවා කිසි ඉෂුව එකක් නැහැ ඇයි වාහනේ පදිනවා කියන එක එයාගේ සබ්කොන්ෂස් එකට නැත්නම් එයාගේ ඔටෝමැටික් මෙකනිසම් එකට ගිහිලි ඉවරයි වෙන්නේ ඔයාත් ලැන්ග්වේජ් එක අනේ ලෙවල් එකට දාගන්නට ඕනේ ඔයාට දැනෙන්න බෑ මේක something else Sinhala English or whatever you can feel you can talk in English whatever you read you can understand that's it okay so it's a mental I would say kind of a practice it's a mental practice totally depend on you right by when so we show you definitely the guidelines we show you the way we give you the tools let's practice and let's make it one of the greatest effort and let's make it at the end of the game you are okay with English it's not about IELTS it's about English yes if you do know English you can definitely pass that examination but English පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම IELTS පුළුවන් එච්චරයි any more questions I would like to give you more chance then මෙතන හිටියා සමහර කට්ටියගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබුණා vocabulary ඒතකොට vocabulary develop කරන ක්‍රම මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නම් ඉස්සරහට right then මේ දීපිකා so I have less English knowledge but I want to pass IELTS exam like to study that right දැන් ඔයා English වලින්ම use කරලා තියෙනවා ඔයා English වලින් type කරලා ඔයා කියනවා මට less English knowledge තියෙන කියලා ඒක මාර වැඩක් නේ දීපිකා ඒකද අපි මොනවද ඒකට කියන්නේ මේ inferiority නේද අවමානයකට ලක් කරගන්න තියෙනවා ඔයා ඒක type කරලා තියෙන English වලින් ඔයා හොඳට ඒක ලස්සන type කරලා තියෙන ඔයා කියනවා මට තියෙන හරි English language එකක් knowledge එකක් කියලා ඔයා කියනවා ඒක වෙන්න බෑනේ right ඒක වෙන්න බෑනේ so අර ඒක ඇවිල්ලා වෙන පැතිවල issues පොඩි issues තියෙන්න පුළුවන් so that is we are here to help you
Right. So I think that you have positive mind frame, positive idea, and definitely you can do that. That's it. You can do that. You can do that. If I did it, why not you? You can do that. Any more questions? Nothing I got to do. Right? So see, issues that you have, right? I think it was the most difficult thing in English writing. ඔකට උත්තර දෙන්න. සහ ඔයගොල්ලෝ මට කියන්න ඕනේ. අපි language එක අද ටිකක් slowly මට යන්නට ඕනේ. සහ ඔයගොල්ලෝ මට කියන්න ඕනේ. අපි use කරන්න ඕනේ කොච්චරක් සිංහලද කොච්චරක් ඉංග්‍රීසිද? 100 ගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඔයා මට කියාගෙන යන්න ඕනේ හැමෝම type කරගෙන යන්න. මෙන්න මෙච්චරක් 100ට English කියලා. For an example this one. English හොඳේ. එතකොට මට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මම කොච්චරක් සිංහල mix කරන්න ඕනේද මේ වැඩේට. Right. 100ට කීයක් English වලින්ද? ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ පාඩම explain කරන එක. Right? How much? Is it 0? Is it 100? Is it in between 50, 60 like that? දාගෙන යන්න තාම හැමෝම දාන්න. හැමෝටම නිකන් ඉන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහනවා මම. අනිවාර්යයෙන්ම ඇක්ටිව් විදිහට ඉන්න වෙනවා. අත් දෙක වැදගෙන මේ ඉන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. වාට ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහ එහෙම ඉන්නවනම් මේ වැඩේ කරන්න එපා. You can't pass IELTS. Right? Let me see. Oh, right. අපි බලමු එක කෙනාගේ බලමු percentages. I'm looking into that. Okay. ඉංග්‍රීසි විතරක් දැම්මම මට හොයාගන්න පුළුවන් මේ ඉතුරු ටික. ඉංග්‍රීසි විතරක් දැම්මම නේ අනිත් පැත්තනේ සිංහල නේද? So ඉංග්‍රීසි විතරක් දාන්න. ඉතුරු ටික සිංහල. අනිත් කටේත් බලන්න. මේ දාන මේ මොනවාද කමෙන්ට්ස් දියා. ඔයගොල්ලෝ අනිත් අයත් බලන්න. ඔයගොල්ලෝ තව බලන්න ඕනේ. මම නෙවෙයි අතර මේක. හරි. Let's see, let's see, let's see, let's see. Right. Still you are typing. I'm type කරගෙන යන්න. Let's go ahead. Right. Good. So these are the kind of what what do you call data I gathered from your comments. That is, it was minimum 50, while the maximum was 100%. Now you can see the gap in between, right? To which person I should treat? You tell me. To which person I should treat? Is it A or is it B person? Because there are about 76 participants trusting us that you have come here. Both? No, that is not what I'm going to do because I can't treat both at once. If it is so, I will have to make a photocopy. Right? It's the මම තෝරගන්නම්. මෙන්න මේ වගේ රේන්ජ් එකක්. 65 වගේ රේන්ජ් එකක්. 50ට ඉතාමත්ම සාධාරණයක් කරන්නට ඕනේ. මොකද එයා කියනවා නම් එයාගේ knowledge එක මේ level එකේ කියලා එයා ගැන මම හිතන්න ඕනේ. So එතකොට මම මේ රේන්ජ් එක තෝරගන්න. එහෙම කිව්වට මම සමහරක් වෙලාවට දන්නේ නැහැ. සිංහලෙන් කතා කරලා ටිකක් වැඩිපුර සමහරක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි වලට යයි. මොකද මේක නම්බර් එකක් නිසා. ඔක ඔළුවේ තියාගෙන මට වැඩේ කරගෙන යන්න බැරි නිසා. But anyway, this is to get a rough idea how I'm going to treat you with the language. Okay, right. Thank you for your responses. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහටම දිගටම responses කරයි කියලා. මොකද අපි දැන් ටික smoothly අපේ subject area එකට touch කරන්න යන නිසා. Right? Okay. Now, my next question, right? That is writing part එකේදී දැන් තාමත් IELTS ගැන එච්චර බොරු වෙන්නේ නැහැ. Right. Writing වලදී ඔයාලට තියෙන දැන් අර කලින් මම හිතුවේ මේ මොනවාද as a whole English වලනේ. Right. Now, what issues or what problems that you would have when it comes to writing part in English? මොනවද ඔයාලට තියෙන challenges? අහන්න. මම කෙනෙකුට උත්තර දීගෙන යනවා. You can talk if you like. Then we'll go to the tute, right? Tute එක මම එවලා තියෙනවා. ඒක එච්චර වගේ වෙන්න එපා. ගොඩක් වෙලාට මේ දේවල් ටික තමයි මේ ටච් කරන්නේ. More or less, right? Written එකවට දීලා තියෙන guideline එකට. Yes, monthly wise. Yes.
monthly wise we'll be using more English, right? Tika tika වැඩි කරපු අපි English, right? So the usage of English language, right? What else the problems that you have when it comes to right? Grammar කියලා ලියලා තියෙනවා මේ grammar කියලා ලියලා තියෙන එකත් වැරදි. හරිද? මොන අර කටපාඩම් කරන්න. right? grammar අවුල් ඒ වගේ spellings උත් අවුල් ඔන්න. හරි. මේ කටපාඩම් කරගන්න. ලියපු කෙනාට මම කිව්වේ හොඳේ. grammar ලියන්නේ ඊ නෙවෙයි මෙහෙම. right? එතකොට එතනම අපි ඉගෙනගෙන යන්න ඕනේ ඉස්සරහට. right? මොකද අපිට writing වල තියෙන issues ටික අනිවාර්යයෙන් මේකේ අපේ task දෙකක් තියෙනවා IELTS වලට නේද? So definitely you are going to face these two tasks. So then you will have challenges when it comes to these two tasks නේද? writing වල තියෙන issues අනිවාර්යයෙන් මේකට බලපානවා. ඔව් grammar directly මේකට relate වෙනවා. Let's see. දැන් කුලසේකර දැන් ඇත්තටම මේ එසේකේ විතරක් නෙවෙයි grammar හැම තැනදීම use වෙනවා. ඒක අර speaking වෙන්න පුළුවන්, writing හැම තැනකදීම. ඒ කියන්නේ grammar නැති තැනක් නැහැ. grammar වලට ඒ නිසා බය වෙලා හරියන්නේ හැමෝම grammar study කරගන්න ඕනේ. එච්චර අමාරු දැනේ rules ටිකක් තියෙන්නේ. rules ටික study කරගන්න. So you will learn a lot in grammar session as well. හරි. බලාගෙන මොනවද වැඩිපුරම තියෙන issues ටික කියලා. grammar and vocabulary. Vocabulary, phrasal verbs, right? එච්චර නම් ඕන වෙන්නේ නැති වෙයි. writing වලට phrasal verbs ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන phrasal verbs තියෙනකොට but ඔයාලට ගොඩාක් මේ phrasal verbs වල issue එකක් එන්නේ නැතුයි මම හිතන්නේ මේ ඔයාගේ write up එකට writing වලට but දැනගන්න එක ඇඟට ගුණයි right okay right so mainly paraphrasing කියන එකත් ලොකුවට බලපාන්නේ මම හිතනවා paraphrasing කියලා කියන්නේ for an example අර question එක paraphrase කරන එක. ඒ කියන්නේ for example question එකේ තියෙනවනේ සමහර දේවල් අපිට answer එකට ගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් නේද? ඒක වෙන්නේද මම හිතනවා paraphrasing කියන එකෙන් ඔය indicate උනේ. ඒ කියන්නේ question එකේ තියෙන අර්ථය ඒ විදිහටම copy paste කරොත් එහෙම අපිට ලකුණු ගන්න බැරි වෙනවා. So what I talking is that but in other words we can write the same idea by using some different words. That is what you said I think. So ඒක අපි study කරමු ඉස්සරහට. ගොඩක් කට්ටිය කියනවා grammar වල challenges ටිකක් තියෙනවා කියන එක. සහ ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේ vocabulary වලත් පොඩි challenges ටිකක් තියෙනවා කියන එක right. ඉතින් මේකට මට කියන්න තියෙන්නේ දැන් grammar කියලා කියන්නේ ඇත්තටම set of rules right. අපිට තියෙන්නේ rules ටික study කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සරල දෙයක් ගත්තොත් එහෙම අපි මෙහෙම පොඩි සරල example එකක් ගමු right. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ rule එකක් තියෙනවා. වර්තමාන සරල වර්තමාන කාලේ වාක්‍ය නම් subject එක singular අවස්ථාවකදී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම verb එකට s දාන්නට ඕනේ. right? For example, see Nimal learns. right? Nimal learns. object එකක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපි ඕනේ Nimal learns වෙන්නට ඕනේ. right? මේක rule එකක්. මේකට අපි සරලව ගත්තොත් අපිට ඕන grammar කියන්න පුළුවන්. system එකක්. system එක අපි දැනගන්නට ඕනේ. මොකද අපිට ලියන්න බෑ මේකම නේද? මෙහෙම ගත්තොත් අපි ලියන්නට ඕනේ we learned කියලා. ඉතින් මේකේ present simple කරනවා කියන level එකේ තියෙන වාක්‍යයන් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන rule එකක්. නැත්නම් in other words grammar I would say. right? right. ගොඩක් කට්ටියට මම දැක්ක issue එක තමයි මෙන්න මේ grammar කියන එක. හැබැයි මම හිතනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී මේ rules වගේ grammar කියලා කියන්නේ ඒක ලේසිම දෙයක් කියලා මට නම් හිතෙනවා. මොකද ඔයාලට තියෙන system එක හඳුනා ගන්න තියෙනවා. rules ටිකක් තියෙනවා. rules ටිකට අනුව කතා කරන්න සහ ලියන්නයි තියෙන්නේ. මම හිතනවා idiomatic expression උත් English වල IELTS වලට එච්චර issue එකක් වෙන්නේ නැතේ කියලා. ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතේ කියලා. But it can be some problematic challenges for you in personal English, right? But මම හිතන්නේ නැහැ ඒක ලොකු issue එකක් වෙයි කියලා. idiomatic expressions වලින් අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න තියෙයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. But මම ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ අවශ්‍යම නැහැ කියලා. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම raining cats and dogs වගේ එකක් idiom එකක් idiomatic expression එකක් heavy rain කියන අපිට use කරන්න පුළුවන් නේද? but ඒ වගේ ගොඩාක් වාට මේව වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේවල්. හරි? එකක් දෙකක් තියෙන පුළුවන් idiomatic expression එකක් වගේ write up එකේදී question එකේ but ඒ හැරෙනකොට ලොකු issue එකක් වෙයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. but better you know those things. හරි.
right. So ගොඩක් සාධිෂ බහුතරයක තියෙන issues ටික තමයි මෙන්න මේ grammar issues ටික. ඒ කියන්නේ ඒක සාමාන්‍ය common දෙයක්. ඒක ගොඩාක් common දෙයක්. ගොඩක් අයට තියෙන issue එකක් මේක. අපි බලමු අර grammar session එකේදී අනිවාර්යයෙන් මේවා හැමදේම ඔයාලට clear වෙයි. Apart from that one, writing වලට අවශ්‍ය කරන මේ හැම එකටම අදාළ කරන areas අපි discuss කරගෙන ඉස්සරහට යමු. Right, good. And thank you for your contribution. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම share කරා ඔයාලගේ තියෙන troubles, challenges. මේ දේවල් අපි අත්‍තරම මේකින් එක අපි එකින් එක develop කරගෙන යමු. හරි. මෙන්න මේ vocabulary කියන එකට මම පොඩි උත්තරයක් දීලා යන්නම්. So, developing vocabulary. එතකොට අපේ vocabulary එක අඩුයි නම් අපිට කරන්න තියෙන practical activity එකක් නේ. දැන් මම කිව්වා practical action එක තමයි right මේ තියෙන එකක්. example එකක් මම පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ rule එක අපිට ඔළුවට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තවත් දේවල් එනවා. So those things also we have to learn. Practically, it should go to our automatic mechanism. And also, the vocabulary එකට මොකක්ද ආයෙත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ? Practical actions ටිකක් තියෙනවා. මොනවද මේ actions ටික? Right. newspaper එකක් ගන්නවා. ඔයා කැමති articles ටිකක්. For an example, අපි ගත්තොත් IELTS වගේ examination එකකදී commonly general සහ academic දෙගොල්ලන්ටම ඉතාමත් වටිනවා අර සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න newspapers වල තියෙන vocabulary එක. සාමාන්‍ය සාහිත්‍යයට පොතක නැත්නම් වෙනත් articles වල තියෙන එකට වඩා සාමාන්‍ය මේ ඉදිරියෙන්දා vocabulary එක තියෙන ගොඩක් newspapers වල. So you can read. That's good thing. එහෙම නැතු vocabulary develop කරන්න කියලා අර dictionary එකේ වචන පාඩම් කරන එක මම හිතනවා ඒ තරම් practical නැහැ නේද? මේ වෙද්දී ඔයා දන්න ගොඩක් මේ phone එකේ පව applications තියෙනවා. ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් මේ vocabulary develop කරගන්න. ඒක ඔන්න use කරන්න පුළුවන් හොඳ මේ එකක් applications phone එක තරම් තියෙනවා. හොඳේ. නම් වලින් කියන්න ඕනේ there are number of applications. Free, yeah, free. ඉතින් what number of practices you can say books වලින් newspapers වලින් නේද? ගන්න වචන ටික විතර use කරන්න until it goes to your memory. Practical use කරන්න. එතකොට ඔයා දන්නේ මේ තුවාක vocabulary එක ඉස්සරහට යයි. එකපාරක් දෙපාරක් කටපාඩම් කරාට සාමාන්‍ය වචනයක් මතකෙ හිටින්නේ නැහැ. That's the nature of human brain. Okay, that's the nature of human brain. So you have to consistently use it. Remember the word consistently, right? Over and over again. You call consistently. You have to use them. Otherwise, one time use කරාට මේක අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔළුවේ රැඳෙන්නේ නැහැ, තියෙන්නේ නැහැ. So that's the thing, right? Okay, so I gave some suggestions and some clues for the article, right? So let's go ahead now. Little by little we are into the writing module. Then, as you all know, English language has one grammar. Okay, it has just one grammar for both speaking and writing. Okay, හැමෝම දන්නවනේ. සිංහල එහෙම නැහැ. Speaking, writing දෙකට grammar දෙකක් use වෙනවා. නේද? හරි. එතකොට අපිට task 1 තියෙනවා, task 2 තියෙනවා. academic සහ general දෙකවලටම දල වශයෙන් විනාඩි 20ක්. මෙයාට අපිට use කරන්න පුළුවන් 40 minutes නේද? අපි task මොනවද කියන එක වෙනම ඉස්සරහට බලමු. මොකද මෙතන අනිවාර්යෙන්ම මම දන්නවා exams කරපු කට්ටියත් මෙතන ඉන්නවා. exam එක ගැන මේ ලෝකේ හසරක් නැති කට්ටියත් මෙතන ඉන්නවා. Definitely. So this is for both of you, right? Okay, anyway. So it is 1 hour together, right? 1 hour writing module. එතකොට grammar එකයි. මොන අපිට තියෙන plus point එකක්. එකම grammar use කරන්නේ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ speaking equal to writing කියලා. No. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. There are some differences. මේන්ම difference එක තමයි අපිට මේක ලියන්න තියෙන්නේ නේද? letters use කරලා. writing module එකේ. ඔන්න එතන එනවා symbolic system එකක්. ඊට අමතරව මේකත් එක්කම අපිට යනවා නේද? මොනවාද? punctuation marks යනවා. නේද? ඒ කියන්නේ විරාම ලක්ෂණ කමා එක full stop නේද? ඉතින් may use වෙන්නේ නැහැ speaking වලදී, right? So then that is some one sort of difference when it comes to speaking and writing. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් writing වල use වෙන ගොඩක් formal language එක. Speaking වලදී ටිකක් informal, right? අපිට ගොඩාක් වෙලාවට don't වගේ use කරන්න පුළුවන්. But academic ලියන කෙනෙක් නම් essay එකේදී definitely he or she will have to use formal English. Do not. Don't use කරන එකට. Right? අපි හැමදේම කතා කරනවා, so don't worry. In detail we'll be discussing these things, right? So what I want to tell you that
this is the rule, right? What is the rule? ලියන ඕනම දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම grammatical use වෙනට ඕනේ. grammar වලට බය කෙනෙක් නම් වෙන වචනයක් හරි use කරන්න. සමහරවිට grammar කියන වචනයට use කරන්න බයයි. ආසත් නැහැ grammar කියන වචනේ නේද? මමත් එහෙමයි. වැඩි මම ආස නැහැ මේ වචනේ. සිංහලේ වුණත් ව්‍යාකරණ කියන වචනයට මම ආස නැහැ අදට. හේතු ගොඩක් නිසා, right? ඉතින් whatever we write, we have to use this one, right? That's one thing I want to tell. එතකොට grammar වල වෙනසක් නැහැ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී. කිසිසේත්ම රටින් රටට ගියත් accent එක මාරු වෙනවා වෙනස් වෙනවා. කී accent එක තේරුම් ගන්න අමාරු කියලා. එයාටත් මම පොඩි මේකක් දෙන්න. ඔයා ගොඩක් ඇහුම්කන් දෙන්න පුළුවන් තරම්. If you cannot understand what foreigners they are speaking, what you have to do is that you have to listen a lot. පුළුවන් තරම් ඇහුම්කන් දෙන්න. විවිධ accents වලට ලංකාවේ අය කතා කරන ඉංග්‍රීසි වලට විතරක් නෙවෙයි. Especially the foreigners. Right, okay. මේ ගම use කරලා අපි දන්නවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව කොටස් කීපයකට අපි දෙනවා. For an example, මේකත් කියලා පටන් ගමුකෝ. ඒ කියන්නේ British and American. That is also now. ඔතෙන්දි වෙනස් වෙන්නේ මොනවද? එක වචන වලට use වෙන මොනවද? spellings ටික. Right? For an example, මම මෙහෙම ලියුවොත් color කියලා. මොකද මේ English? අපිට මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් නේද? What is this English? This English, I would say British and American, නේද? දැන් මොකක්ද ඔයා use කරන්න යන්නේ? ඔයාගේ IELTS ලියද්දි. මම ඉංග්‍රීසිද ඔයා use කරන්න යන්නේ? British. British. Okay, so තව අපි වචන ටිකක් ලියමු. British, මම මෙතන දාන්නම් Brit කියලා. මෙතන දාන්නම් American කියලා කෙටියෙන්, right? So තව වචන ටිකක් දාගෙන යන්න. මේ very basics list එක දිගයි. අපි ටිකක් ලියාගෙන යමු. මොකද මම ඊට පස්සේ කියන්නේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. Say center, this side center, isn't it? Labor, this side labor, isn't it? Now, like this, it goes a lot. ගොඩක් American එකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අකුරු අඩුයි. That's it. So මේ දෙන්නම අපි use කරන අද වෙද්දී international English විදියට දෙන්නම පිළිගන්නවා ලෝකෙ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? So, can we use both of these things in the examination? Answer is yes. Answer is yes. No. හැබැයි when you are writing these two questions, what එකක් තෝරගන්නට වෙනවා. Right? එකක්. ඒ කිව්වේ එක්කෝ British, right? එහෙම නැත්නම් වාට American තෝරගන්නට වෙනවා. Right? So don't worry. family English, American English නම් වාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි color කියන එක මෙහෙම use කරලා center වගේ එකක් මෙහෙම use කරන්න යන්න එපා. That shows that you are neither familiar with these two areas. Again, American හරියට දන්නේ නැහැ, British හරියට දන්නේ නැහැ වගේ වෙනවා. Right? ඒ නිසා එකට හුරු වෙන්න American වචන නම් ඔය use කරන්නේ grammar issue එකක් නැහැනේ. ඒ field එකට ඒ වචන set එක use කරන්නේ American නම් British නම් ඒ විදිහට දෙකෙම mix up කරගන්න තියෙනවා. If so, you are in the safe side, right? You are in the safe side. There would not be any error. There would not be any issue. The thing is that if you mix up, right? Right. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yeah, of what we have been discussing so far. Do you have any doubts of what we have discussing? Just starting, right? Just starting. Is it clear for so far for all of you? Anything which is not clear for you? So today, purposely, this startup is slow, right? Because there are 70 plus participants. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අර මගේ ස්පීඩ් එකට හුරු වෙනකල් චෙට්ටක් මම ස්ලෝ එකක්. හැබැයි එතනින් එහාට අපි ටික ස්පීඩ් එක වැඩි කරනවා. ටික ලැන්ග්වේජ් එක වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි යූසේජ් එකත් ටික වැඩි කරනවා. Maybe when we are covering a fourth day, we'll be starting maybe 90 plus of thing in English. එතකොට හිතන්න එපා මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ මම නවත්තුනා කියලා සමහරක් තැන්වල තේරුම් නැත්තම් එහෙම. එතකොට ඒ ෆේල් වෙන්නේ ඔයා හැබැයි. හරි? නෑ ඔව් දැන් vocabulary එක Tamanට මේ දෙකේම කවුරුත් දන්නේ නැහැනේ. දැන් කෙනෙක් උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමු හරි මම මේක මගල දාන්න මම මේක ටියුටර් එකක් කියවනවා ඔයගොල්ලන්ට. හරි? British and American වලට මම PDF එකක් මම ඔයාලට share කරන්න. එතකොට වැඩි ඉවරයි.
නේද? For an example ඇමරිකන් වචන ටිකයි බ්‍රිටිෂ් වචන ටිකයි pronunciation උත් වෙනස් වෙනවා සමහර තැන්වලදී. ඒක එච්චර ලොකුවට ගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. For an example ඔයාලට දැනගන්නට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වචනේ ඇමරිකන් මේ වචනේ බ්‍රිටිෂ් මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වචන 100ක් දෙකේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක බලපාන වචන කීපයකට විතරයි. හරි? වචන පොඩි ප්‍රමාණයකට. ඒ වචන ප්‍රමාණය අපි හරි මම ලිස්ට් එක දෙන්නම්කෝ. ඒ ලිස්ට් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බලන්න. මෙන්න තියෙනවා ඇමරිකන්, මෙන්න තියෙනවා බ්‍රිටිෂ්. මම හිතනවා ඒ ලිස්ට් එක 10 වතාවක් විතර කියව ගත්තා නම් මාස දෙකක් විතර ඇතුළත බ්‍රේන් එකට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මේක බ්‍රිටිෂ් මේක ඇමරිකන් කියලා. එච්චරයි. ඉතින් මම මේක මුලින්ම කිව්වේ මොකද එහෙම නැතිව දෙක පටලලා යූස් කරොත් මෙහෙ තියෙනවත් යූස් කරයි මෙහෙ තියෙනවත් යූස් කරයි. So the writer would become kind of a mess. So it would become kind of a I would say a salad, mixed fruit, isn't it? අන්න ඒක අයින් කරගන්න. right? දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවනේ වර්ඩ් වල ටයිප් කරද්දී නේද color කියලා ලියද්දි CLOR color කියලා ලියපුවම හරි කියලා කිව්වට එයා අපි CLOUR British English හරි යූස් කරපුවා රෙඩ් ලයින් එකක් ගන්නවනේ. හරි. ඒ වගේ වැඩ. මොකද ඒක කම්පියුටර් සිස්ටම් එක තියෙන්නේ ඇමරිකන් වල හදන්නේ. බ්‍රිටිෂ් එකේ අගිය පැරදි කියලා. අපි දාලා තිබුණොත් එයා ගන්නවා. ඉතින් හැබැයි ඉංග්‍රීසි වල රූට් එක බ්‍රිටිෂ්. right? ඇමරිකන් වල ගියට පස්සේ ඒක මොඩිෆයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ලොකු ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඒක හරියට නිකන් කලම්බු කැන්ඩි වල යූස් කරන සිංහල වල වෙනසක් තියෙනවා සහ ගාල්ල මාතර වල සිංහල වල වෙනසක් තියෙනවා. කාටවත් කියන්න බෑ මේක තමයි ඔරිජිනල් සිංහල මේක වැරදි කියලා. නෑ දෙකම තේරෙනවා. අනිත් අතට ඔයාලට කැන්ඩි වල ඉඳලා ගෝල් ගිය තේරෙන්නේ නැද්ද සිංහල? තේරෙනවනේ. ගෝල් කියන්නේ මෙහාව තේරෙන්නේ නැද්ද? තේරෙනවනේ. ඒ වගේ තමයි. ඒක ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර වචන ටික අපි ස්ටඩි කරගත්තොත් so මම ඔයාලට වෙනම PDF එකක් කියලා තියන්න. ඒ කියන්නේ සමහරක මම එනවා extra reading material කියලා. So you can collect it with you. So I'll be sending it to you into through to the group. So එතකොට ඔන්න ආර idea ගන්න පුළුවන්. British and American. ඒක ලොකු ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. හරි? So what I'm telling you that මෙන්න අර මම කලින් පෙන්නපු වගේ වචන mix කරන්න එපා. තව වචනයක් අපි ගමුකෝ. දැන් මෙන්න මේ වචනේ. ගොඩාක් කට්ටියට doubts තියෙන මොකද්ද මේ වචන දෙකක්ද කියලා තියෙනවා සමහර ගන්න වචන. දැන් center නේද? සමහර price දැනේ වචන දෙකක්. නෑ වචන දෙකක් නෙවෙයි. difference is American and British නේද? දැන් අපි program කියලා කියන විදිහ දෙකක් තියෙනවානේ. right මේ මොකද්ද? British විදිය නේද? British විදිය ලිව්වත් මෙහෙම නේද? American විදියට අපි ලිව්වොත් කොහොමද මේක ලියන්නේ නේ? program මෙහෙම. ඔච්චරයි. එයා මෙන්න මේ දෙන්නම අඩු කරලා ෂෝට් කරලා. හරි? එතකොට එක ස්ටයිල් එකකට පුරු වෙන්න එක්සැමිනේෂන් එකේදී කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයාලට. ඔයාලා ලියන ස්ටයිල් එක පිළිගන්නවා. ස්ටයිල් දෙකයිනේ ඇමරිකන් නෝ British. So that's not a big deal. මේක වැඩිපුර බලපාන එක්සෑම් එකකට විතරයි. සාමාන්‍ය ලයිෆ් එකේ නම් ඔයා මික්ස් කරලා ලියුවා කියලා කිසි ඉෂුව එකක් නැහැ. As long as it is not for a kind of a examination, right? exam එකට නොයන. Right. So that's the thing. හරි. ඔන්න මම මේකත් කිව්වා. Right. And now I think let's go through to the sort of a tute which I had already sent you. Let me share it with you. And see whether you can see right. This okay. Right. I hope you can see this. Right. Right. So let's have an idea about basics, very basics. දීලා නැති කට්ටියත් විතර ඉන්නවනේ නේද? එක්සෑම් එක වතාවක් ඉන්ටරෙස්ට් එකකින්වත් මුකුත් මේක බලපු නැති කට්ටියත් ඇතිනේ. හරි. ඒගොල්ලන්ට මේ කියන්නේ right? The exam right? හරියටම select කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන ඉන්නව නේද මේ මගේ අත්දැකීම මම හිතනවා සමහරක් අය ඉන්නවා ඇකඩමික්ද ජෙනරල්ද කියලා තෝරගෙන නැති කට්ටිය. ඉන්නව නේද? තාම දන්නේ නැහැ මේ ඇකඩමික්ද ජෙනරල්ද තෝරගන්න කියලා අයිඩියා එක නැති කට්ටියක් ඉන්නවා. So I have seen that's normal right? Okay. exam දෙක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙනස් වෙනවා ඇකඩමික් සහ ජෙනරල් විදිහට. ඒකට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පොඩි අපේ අයිඩියා එකක් ගමු. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහ දන්නවා මේක සමහරක් අය මේක නේද? Starting from this part, okay? General, right? Meant for
everyday situation can someone in daily English use karana a skills ටික මැනෙන්නේ jobs වලට වගේ නේද? Right. The reading part includes text related to workplace. මොකද මේ exam එකේ genre එක කියන්නේ exam එකේ type එක මත වගේ questions වෙනස් වෙනවා. Right? ඔක්කොම නෙවෙයි සමහරක් ඒවා. හරි? එතකොට දැන් reading text එක workplace නැත්නම් social interaction, right? Daily work routine එකට අදාළ නැත්නම් daily life එකට අදාළ කරන questions තමයි හම්බ වෙන්නේ. Reading part එකේදී. හරි? එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම writing task එක ඔයාට one එක it's a kind of ඔයාට එන්නේ letter එකක් ලියන්න එන්නේ. Formal නැත්නම් semi formal නැත්නම් personal. ඒව මොනවද කියන එකක් වෙනම කතා කරමු. visuals එන්නේ නැහැ කියන්නේ මේකෙදී එනවා. Right? අපි ඒක වෙනම බලමු. Right? The test covers topics of general interest. General interest. Very basic, specific areas වලට අදාළ නෙවෙයි exam එකේ එන්නේ questions. Generally daily life එකට අදාළ වෙන එක. හරිද? Right. Let's academic part එක අපි චුට්ටක් බලමු. Meant for educational and professional setup. Basically for academic. When you are migrating for your bachelor's degree or maybe your master's degree, maybe for your doctoral level degree or any other diploma, or also it could be. Right. The reading part includes academic tests. Academic test again. Right. Writing task 1 to describe an illustration. I mean, මෙතන visuals නැහැ. එතකොට එන්නේ මෙතන එන්නේ visual. මොකද්ද visual එකක් කියන්නේ? graph එකක් කියන්නේ bar graph එකක් වෙන්න පුළුවන්. pie chart එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැකලා තියෙනනේ pie chart. ඉස්සරහට බලමු. ටියුට් එකේ තිබුණා මම හිතන්නේ. line graph එකක්, process දෙකක්, chart එකක්. ඔන්න ඒ වගේ එකක් ඔයාට එනවා. කරන්න ඔන්න සද්දයක් එනවා. කට්ටියට ඕෆ් කරගන්න අමතක වෙනවා. හැමෝටම සද්ද එනවා එතකොට. හරි? Be very careful with your mics. So I switch off anyway. Right. The test covers advanced topics because this is something advanced because that is relevant to higher order skills in academic. මොකද academic කරන යන කෙනෙක්ගේ skill එක විතර වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙයාගේ බර පොඩ්ඩක් වැඩි. Right? මොකද academic type එකේ questions specific questions එන්නේ. හරි. දැන් task එක ගැන අපි කතා කරන්නේ දෙකේම. මොකද්ද වෙනස එතකොට writing වල specific ගත්තොත් එම් writing වල academic කෙනෙකුට එන්නේ graph නැත්නම් chart, pie chart analyze කරන්න වචන 150කින් වගේ ප්‍රමාණයකින්. අනිත් පැත්තේ general එකකට එන්නේ letter එකක්. second question එක මොකද්ද? ඔයාලට first එකට දල වශයෙන් 20 minutes පැය කරන්න පුළුවන්. දෙගොල්ලන්ට පැයයි හම්බෙන්නේ. දල වශයෙන්. එකතු කරන්නේ නැහැ paper එක. විනාඩි 20න්. Right? But generally ඔයාලට පුළුවන් IELTS ඒක නම් ජෙනරල්ද එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක බලා ගන්නට ඕනේ. ඔයා ඉල්ලුම් කරන රට මොකද්ද ඔයාගේ ඕගනයිසේෂන් එක ඒ මත. මොකද මට දැන් බැලුමට මේ උඩ ඉඳලා බලලා කියන්න බෑ ඇතිද මදිද කියන එක. No, I can't tell you that. Okay? ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔයා මොන ඕගනයිසේෂන් එක throughද මේකට දාන්නේ. එහි බොඩි එක මොකද්ද රට මොකද්ද කියන එක මත මේක දිගට වෙනවා. හරි? So ඒක ඇවිල්ලා ස්පෙસિෆික් දෙන්න පුළුවන් ආන්සර් එකක් නෙවෙයි. right? ඔය තුනම මත තියෙන වෙනවා. ඔයා වෙලා බලන්න ඕනේ. එක පාට බලන්න බෑ මෙන්න මේක ඕකේද කියලා. Whether it's New Zealand or whether it's America, it's British, Britain, right? Australia. ඒක ස්පෙસિෆිකලි කියන්න බෑ. ඔයා ස්පෙસિෆික් දාන ජොබ් කැටගරි එක ඔයා ඉල්ලුම් කරන ඕගනයිසේෂන් එක රට ඒ ඔක්කොමත් එක්ක තියෙන වෙන දෙයක් ඕක. දීපිකා. Okay? හරි. Anyway. Right. මොකද ටාස්ක් එතකොට 2 එක. ටාස්ක් 2 එකේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ ආසම නැති වැඩි කරන්න තියෙන්නේ. right? Writing වල මමත් ඒ දවස්වල ආසම නැති වැඩි මොකද්ද? වචන 201 21. ඔන්නෝකයි වැඩි. Right? Anyway. So ඕන පැරග්‍රාෆ් 4ක් තියෙයි ඔය එකේ. මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි ටිකක් හරියට අල්ලගත්තා. හරියට අල්ලගත්තා. Right? So task 1 we will be talking. Task 2. දැන් හැමෝටම idea එකක් තියෙනවද? Task 1 and 2 ගැන? Academic done.
graph, chart, process එකක් ඔය දේවල් වලින් එක general නම් letter එක. අනිත් එක second එක have to be essay. එතකොට academic කෙනෙකුට ටිකක් academic oriented essay එකකුත් general අයට general topics හරි general topics වලට අදාළ essay එකකුත් දෙන්නගේම වචන ප්‍රමාණය බොහෝ දුරට හා සමානයි. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම question task 1 වලට තියෙන බර තැබීම 33ක් ඔයාගේ write up එක කියන්නේ ඔයාගේ band score එකට writing වල right writing වල mark එකට 33ක බලපෑමක් තියෙනවා task 1 එක බර හරි second task එක තියෙනවා කියන්නේ අනිත් පැත්තනේ දල වශයෙන් 77ක ඒ කියන්නේ වැඩිපුර බර මොකද්ද ඔයාගේ second task එකේ වැඩිපුර බරයි මොකද ඒක වචන 200ක් නේද වැඩිපුර එහෙනම් ඔයාගේ result එක තීරණය වෙන්නේ මෙයාගේ බර වැඩි right okay right let's go here now here another difference in between academic and general මොනවාද right පොඩි වාසියකුත් තියෙනවා ඔයාගේ listening and speaking බොහෝ දුරට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කිසි issue එකක් නැහැ නේද මේක ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ criteria same listening and speaking same ඔයාලට වෙනස් වෙන්නේ මොකද්ද academic සහ general වල reading and writing parts හරි right මේ ආයෙත් දීලා තියෙනවා academic reading you can see 3 long reading passages related to material found on different academic books in college or university level. මේ පැත්තේ 3 reading sections plus 2 sections have 2 to 3 smaller texts. Second, 3 has 1 long passage, smaller and easier than the academic reading passage. Writing KD, academic. Task 1, graph summarizing. අපේ වැඩේ මේ නේද 150 words. Academic essay 250, around 200 words. 250, I would say. General, it's writing letter, 150 words, writing an essay. So you can see a number of words and allocation of minutes would be the same. So you don't have to worry about listening and speaking because it is the same. Only thing is that ඔයාගේ වෙනස් වෙන්නේ writing and reading parts දෙක. Right. Okay. Any question so far? Any questions so far? ප්‍රශ්න? Right. ඇයි අපිට writing අමාරු වෙන්නේ? ඇයි අපිට writing බැරි වෙන්නේ? ඉතින් මම ඒකට හේතු ටික පෙන්නලා ඉන්නේ. හරි. අමාරු වැඩි. challenging වැඩි අපි ගමු. මොකද්ද? challenging part එක හරි. වචන 250ක් අපි දමු. essay එකක් ලියන එක කියන so here. So this is quite challenging. Because why? අපි හොයාගමු ඇයි challenge වෙන්නේ? ඊට පස්සේ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය කරන content එක නැත්නම් skills ටික develop කරගන්න. So this is what I categorize. මෙන්න මම හිතන විදිහට අමාරු වෙන හේතු ටික. හරිද? Right. බලන්න මේක ඇත්තද නැද්ද කියලා, right? So here number 1. ඇයි මේක difficult වෙන්නේ? challenging වෙන්නේ. Right. Maybe yes. සමහර කයට vocabulary issues තියෙන පුළුවන්. Right? උදාහරණයක් විදිහට කෙනෙක් අහනවා AI වල හොඳ මොනවාද? ඉතින් ඒ ලියන කෙනාට vocabulary ගන්න නැහැ. ඒ subject matter ගැන කතා කරනවා. Number 1. Number 2, මෙයාට facts නැහැ. Right? මෙයාගාව facts නැහැ. මෙයාගාව කරුණු නැහැ. වැරදිලාවක් පොතක් කියවලා නැහැ. So it's become a challenge. ඔයාලඟ නැහැ කරුණු ආර්ථිකය ගැන කතා කරන්න, politics ගැන කතා කරන්න, reading එහෙම නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්න ඕන ගෙදරද boarding place එකේදී ඉගෙන ගන්නවද දෙකෙන් කොහොමද වාසි වෙන්නේ? ඔය වගේ මාක්ස් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ වගේ කරුණු ගැන කතා කරද්දී you have to have some common sense. You should know some facts. Right? 3. ඇයි අමාරු වෙන්නේ? තව එකක්. ඔයාලගාව අවශ්‍ය කරන structures නැහැ. structures නැහැ. වාක්‍ය රටා නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් patterns නැහැ. patterns නැහැ. ටිකක් අපි ගත්තොත් ඕන මේකට තව වචනයක් කියමුකෝ. grammar කියලා දාමුකෝ. මේකට. grammar එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ සමහර මේකටම දාන්නම්කෝ මේ ඔක්කොම එකක්. basically විවිධ ක්‍රම ටික වගාව නැහැ. grammar, structures, patterns.
ඕනම් මෙතන දාන්න tenses කියලාත් මම දාන්නම්. tenses දන්නේ නැහැ. මෙතෙන්ටම දාන්න තව කෙනෙක් කියලාත් මම දැක්කා තියෙනවා මේ active සහ passive හරියටම දන්නේ නැහැ කියන එක. මෙන්න මේ ටික මේක නම් ටිකක් ලොකු area එකක්. A very important area. I would say the heart of English. These things, okay? Heart of English. මොකද මේ ටික නැත්නම් අනිත් ඒවා කොච්චර තිබ්බත් මම හිතන්නේ නැහැ කොට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ හේතු ඔක්කොම නේ. සමහර කට්ටියට ඔය ටික ගැන දන්න හැබැයි කවදාවත් practice කරලා නැහැ. Right? There's no practice. පුහුණුවක් නැහැ. Right? Do you agree with these things? මේක difficult වෙන්න මෙන්න හේතු ටික. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕන? Skills based on these things we have to develop day by day, consistently. Any other area that you would like to mention? Like in the chat box? You can put it in the chat box. So these are the things we will be touching in coming up few weeks. මේ හැමෝටම මොනවද තියෙනවද? බලන්න. මට missearch there. I still think, no, I have something else. This is the problem that I have when it comes writing. So you can tell it. No? Right. එහෙනම් මම ඔයගොල්ලෝ ටෙස්ට් කරන්න. Right? I'll give you a small test for you. I'll give one sentence for you. Okay? I'll give a small test for you. I'll give one question. So මතක තියාගන්න මේ ටික අපි අනිවාර්යයෙන්ම develop කර ගන්නට ඕනේ. So look at this small sentence. What you need to do is that you have to write this sentence in English. අනිත් කට්ටියගේ උත්තර බලන්න එපා. දන්න විදියට ටක් ගාලා type කරන්න. මම හැම දවසකම විනාඩි 10ක් 15ක් අතර activities ඕගොල්ලොන්ට දෙනවාමයි. So you should be able to do those things. මම සමාජ කරගෙන මට දැන් answer ගෙවන්න කියලා. Right? So be ready for that one. හරි. මෙන්න මේ sentence එක මට ලියලා පෙන්නන්න ඉංග්‍රීසි වලින්. Sentence එක මොකද වචන නෙවෙයි. Write me in English, okay? වහිනවා. Right? මම දාන්නකො මෙහෙම දැන් වහිනවා කියලාත් මම ලියන්නකො. Then this is my first sentence, right? මම මේක දෙන්න හේතුවක් තියෙනවා හොඳේ. There's a reason. So I'll tell you later what is the reason. Right? Okay, try කරන්න හොඳේ. Next one. Last one. Just three, huh? Just three. This is just to get an idea. This is just to get an idea for me to test you to get the standard that you are in and who are having some issues. Let's see. Take your time. Because when I get these things, the answers, I can get an idea of, and also you can get an idea when I'm giving you the answers. දැන් මට හරි උත්තරත් පේනවා වැරදි උත්තරත් පේනවා හොඳේ. හරි වැරදි දෙකම තියෙනවා. බලමු. මම බලන්නේ හැම ආන්සර් එකක්ම බලාගෙන ඉන්නේ. Okay, go ahead. I think all of you will try your best to engage with this small activity live. Right, great. So let's look at the answers. Good. Let's look at the answers. Right? Right here. Then what you know, right? Say it rains. Even it rains now. Right. What I continue now? It is raining. Right. 1 minute में देखे तो मैं हरियत देना होने. I consider these both are okay. Fine. More or less same idea. As long as we have not missed anything. Homework upadesh dunna. How you write it? He
advised me. මේ සමහරක් අයට මෙන්න මෙතන සමහරක් අයට පුංචි mistake එකක් වෙන්නේ. ඉඩ තියෙනවා. මතක තියාගන්න. මම ඒකත් දැම්ම කියලා තියන්න. Right? Let's see. Advice කියද්දි ඔන්න මතක තියාගන්න. British සහ American වෙනසක් වෙනවා. හරිද? For an example, American usage එකේදී advice මෙයා තමා noun එක සහ verb එක දෙකම වෙන්නේ. මොකෙදිද? American English වලදී. මතක තියාගන්න. හොඳේ. එයාලා use කරන්නේ noun එකටයි verb එකටයි දෙකට මේක. එතකොට ඕන කෙනෙක් දැක්කම හොයාගන්න පුළුවන් verb එක නම් use කරලා තියෙන advice කියලා මේ විදිහට. කියන්නේ එයා use කරලා තියෙන්නේ American English. But in British English එයාලා මෙන්න මෙයා. ඒ කියන්නේ advice කියලා noun එක use කරනවා මෙහෙම. This is noun, right? Verb එක නම් right? This simple sentence, simple letters, advice. මෙන්න මේ විදිහට. So this is verb. Noun verb in we කියලා දාලා තියෙනවා, right? So ඒකත් ඔන්න වගේ practice එකට knowledge එකට එකතු කරගන්න, right? So ඔය වගේම දෙයක් practice කියන එකෙදි වෙනවා හොඳේ. Right. There is something else I wanted to tell you. He advised me නැත්නම් ඔයාලට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් සමහරක් අය මම දැක්කලා ලියලා තිනවා. He gave advices. දැක්කද? එතනදී මේ විදිහට වෙනස් වුණා. C එකක් noun එකට because I use there British English. Right. So here වාහනේ අලුතරියා කළා. කරපු කෙනෙක් නැහැ. වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. Vehicle sorry බලන්න කී දෙනෙක් මේක හරියද කියන එක. Right. Vehicle was repaired. Right. මේකේ තුනෙන් තුනම හරිනම් I think they are good in tenses. එයාලගේ දැනුම හොඳයි. තුනෙන් තුනම හොඳයි. තුනෙන් එකක් ගැන නෙවෙයි මම මේක කතා කරන්නේ. I'm talking about 3 out of 3. මේ options තුනෙන් එකක් ලියලා තියෙනවනම් I think English is bit better, much better, I would say. Much better. එකක් හරි වැරදි නම් no. Right? I can't tell you you are in a good position. I'm telling you fairly you are okay. And you have some idea about English language, the patterns of English language, how the tenses or how voices are working. You have an idea. Have an idea, right? Not perfect idea. So I can say you have an idea. Those who got right. A හැරුණකොට හර්ෂණි repair එතකොට මම මේ දෙත් කියනවා හොඳේ. කියන්නේ දැන් ඔබගේ දැනුම ඉතා දරුණු තත්යක නම් තියෙන්නේ. මම ඔබට ඒක නොවලහා කියනවා. Right? I tell you, your knowledge is terrible. ඇයි එහෙම කියන්නේ? Because if you take the examination, you know, it is in between 65,000 to 75,000. ඒක වෙනස් වෙනවා ඔයා ගන්න exam එක මත සමහරක් නේද? ඒ කියන්නේ UKVI වගේ හිමත් ඒවා තියෙනවා. හරියට exam එක බලලා ගන්න. Repaired the vehicle. Right. දැන් මෙන්න මේ වාක්‍යයෙන් ගොඩාක් අයගේ හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාලට තියෙන දැනුම ඔයාගේ level එක. විශේෂයෙන්ම මෙයා. ඒ කියන්නේ මෙයා මෙහෙම නෙවෙයි නම් ඔයා ලියලා තියෙන්නේ. ආය අහන්නවත් එපා වාක්‍ය වැරදි. හරි? ආය අහන්න දෙයක් නැහැ. අහන්න එපා හරිද වැරදිද වැරදි. පැහැදිලිද? මෙහෙම නෙවෙයි නම් වාක්‍ය ගොඩක් කටි දැන් අහන්න මේක හරිද කියලා වැරදි. ආය අහන්න දෙයක් නැහැ බලන්නවත් දෙයක් නැහැ. මොකද ඔයා රූල් එකක් උඩ නෙවෙයි ලියලා තියෙන්නේ. වැරදි. හරිද? සහ දැන් සමහර අයට කියන්නේ හිත රිදුනා නැතත් කියන්න වෙනවා. සමහර තැන්වලදී ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් වලදී මම කියන්නම් මොකද ඇයි දන්නවද එහෙම කියන්නේ to show you the reality. ඔයා දැන් ඉන්න තත්ත්වය. හරිද? ඔයා දැන් ඉන්න තත්ත්වය මොන වගේ level එකකද කියන එක. දැන් චාරුන්දි ඔයාට serious issue එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ ගම ගැන සෑහෙන්න ඔයාට worry වෙන්න වෙනවා. මොකද මම කියන්නේ බය වෙන්න නෙවෙයි කියන්නේ වැඩ කරා මහන්සි වෙන්න. ඔයාගේ ගම ගැන ඔයා සෑහෙන්න මහන්සි වෙන්න වෙනවා. මොකද දැක්ක ගම හිතාගන්න ඔයාගේ tenses වැඩ කරන විදිය ස්ට්‍රක්චර් පැටර්න්ස් යන ඔයාලට අයිඩියා එකක් ඇතුව නෙවෙයි ඔයාලා ලියලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාගේ ප්‍රශ්න ටිකක් ඇති. ඔයාලට හරියට වැටිලා නැහැ. හරිද? හර්ෂණි ඔයත් එහෙමයි. කියන්නේ දරුණු ප්‍රශ්න ඈ. දරුණු කියන්නේ සෑහෙන මහන්සි වෙන්න. right? Okay. ගොඩක් කටේ repaired කියලා ලියලා දෙනවත් වැරදියා. repaired කියලා. ස්පෙලිං වල issues තියෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකම start වෙනවා capital වලින්. right? මේ ටික ගත්තත් අපිට ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. මේක මොකද ඔයාලගේ start වෙනවා capital letter එකකින්. ඉතින් බලන්න මේ
writing වලදී අපි speaking වලදී වගේ නෙවෙයි සමහරක් areas වැඩිපුර focus කරන්නට ඕනේ right දිනුෂා wrong වගේ තියෙන එක වැරදි හරි මම කතා කරගෙන යන්න පුළුවන් හොඳේ හරි ඉතින් especially මේ විදිහට නෙවෙයි ලියලා තියෙන්නේ මේ option එකකින් එකක් නෙවෙයි නම් ඔබ ලියලා තියෙන්නේ අය අහන්න එපා වැරදි because why there's a rule right ආය වෙන හිතලා මේ විදිහට හරියට ලියන්න බෑ මේ ලිබර් ටික මේ විදිහට එන්න ඕනේ right this is what I want to tell you ඔයාගේ අදහස එහෙනම් ඔයා ලියන්න යද්දි ඔයා ලියලා තියෙන නිවැරදි ග්‍රැමර් රූල් එකට නෙවෙයි නම් ඔයාට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ එක්සෑම් එකේදී හොඳට මතක තියාගන්න right we cannot write whatever we feel මොකද international exam එක international English language testing system IELTS කියන්නේ international English language testing system ලෝකෙම benchmark එක ලෝක ඉංග්‍රීසි දැනුම මනින්න තියෙන ප්‍රධානම විභාගය international එකක් ඕනම කෙනෙක්ගේ චෙක් කරන්න පුළුවන් ලෙවල් එක 7 කියලා කියනවා මෙන්න මේකයි ලෙවල් එක ලෝකෙටම සමානයි ඒ වගේ එක්සැමිනේෂන් එකකදී අපිට ග්‍රැමර් වරද්දලා සිස්ටම් වරද්දලා සිම්පල් කැපිටල් නැතුව කිසිසේත්ම ලියන්න බෑ කිසිසේත්ම සමාවකුත් නැහැ you will not be able to get through to the better score even band score 5 or 3 4 වෙන්න ඒ මට්ටම තියෙනවා so එතකොට අපි writing වලදී මේ හැම එකම ස්ටඩි කරන්න ඕනේ questions පාටා forms අඳුර ගන්න ඕනේ වැඩ ගොඩක් තියෙනවා සමහර කයික් මම දැක්කා ලෙවල් එක ගොඩක්ම අඩුයි සමහර කයට එච්චර ප්‍රශ්න නැහැ කියන්න ඕනේ සමහර කය හොඳටම ලියලා තිබුණා මම අතරින් පැත උත්තර දැක්කා සමහර කයගේ definitely weak right තව දෙයක් මේ වැරදි තවත් වැඩිපුර එන්න පටන් ගන්නවා ඔයා paragraph ලියන්නේ මොකද paragraph writing කියලා කියන්නේ ඊට වඩා තවත් එහාට ගිය skill එකක් right so something more than that you need to have but anyway let's hope for the best we'll try our best right so this is a kind of a small litmus test in order to identify your level okay right any issues please go ahead I always ask that because if I can see your faces I know that there's trouble but since I can't see you so you can ask in the chat box please issues මේ කියපු දේවල් ටික හෝ මේ වාක්‍ය ගැන හරි කමන්නේ අහන්න තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා had interaction නැත්තම් නෝ කියලා දාන්න ඕනේ නැහැ තියෙන කට්ටිය පොඩ්ඩක් chat box එකේ දාගෙන යන්න ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා anything right බල අහගෙන යන්න හොඳේ right okay සාමාන්‍යයෙන් මම මේ දේ කියන්න ඕනේ මම වැදගත්ම points ටික තියාගන්න හැම දවසකම 9:30 වලින් පස්සේ එතකොට හිතන්න එපා 9:30 වලට join වුණා නම් හරි කියලා no you can't do that මොකද ඒකේ මේ 8 වල ඉඳලා යන මේකේ ඉතින් ටික මොකද කරනවද අමාරුවේ 9:30 වලින් 10 වෙනකන් ඉන්න කට්ටිය තමයි හොඳම ටික දෙන්න ඕනේ so that's it anyway so make sure that you enjoy or join with the session throughout the 2 hours right now see general knowledge right the task you'll be given 1 hour right both the academic and general right 60 minutes in other words right for the task 1 usually what use කරන්න පුළුවන් 20 minutes ඒක සම්මතයක් නෙවෙයි ඒක 25ක් වෙන්න පුළුවන් එතකොට ඔයාලට ඉතුරු අර 40න් විනාඩි 5ක් අඩු වෙනවා පැයෙන් තියෙන්නේ ඒ පැය තුන task 1 and 2 ඉවර කරන්න පුළුවන් right and task 1 what is the right formal style 150 words right academic color words limitation එක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ but in task 2 you will have 40 minutes right okay style එක formal 250 words කලින් කියපු දේවල් ටිකම තමයි හරි අපි බලමු ලෝකේ අංකයි දන්නේ ලෝකෙ මට්ටමින් මොනවද තියෙන ලොකුම මේ issues ටික කියලා for an example problems mistakes in identity so these are the things number 1 not enough paragraph again task 1 වල task 2 වල එන අවශ්‍ය කරන content එක maybe වචන ප්‍රමාණය අවිලා නැහැ දැන් උතර මතක තියාගන්න වචන 150යි කියලා කිව්වට දැන් මේකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ ඔයා හරියටම 150 වලින් ඉවර කරනවා that is not something about that okay that's not something about that maybe you could finish it from
145. It's not a big deal. It's okay. I'm talking about task 1, okay? That also it could go, maybe it can go up to 160. It's not a big deal, right? So මේ limitation එක දීලා තියෙන basically වඩා හොඳයි 150 around 155 වගේ ඉන්න පුළුවන්, right? That's better. But so ලකුණු අඩු වෙන්න බලපාන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයා maybe අපි 100කින් වගේ ඉවර කරලා තියෙනවා නම් ඔන්න එක දුර්වලතාවයක්. සා ඔයා සමහරක් වෙලාවට 180කට ගිහිලා තියෙනවා. ඒකත් දුර්වලතාවයක්. එක අතකට වඩා උච්ච ලියන වචන ලියන තරම් වෙලාවකුත් නැහැ. Right. එක guideline එක වඩා හොඳයි to stick into that given number of words. ඉතින් අවශ්‍ය content එකේ ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕනේ මොකද තියාගන්න. Basically according to the given guideline, right? That's one thing. Right? And here incorrect format. දැන් සමහර කයි මේ format එක කියන එක තා වැදගත්. හරි? ඒ කියන්නේ format එක අපි ඉස්සරහට මේකෙන් detail කතා කරමු. For an example අපි හිතමු task 1 වල let's take general light. let's take format එකක් තියෙනවා විදිහක් තියෙනවා ලියන්න ඕන විදිහක් නේද? ඒක වරදවා use කරලා තියෙනවා. එසේ එකක් එහෙමයි. So there's a format that you have to adapt. Right? So format එකේ පිට ලියලා තියෙනවා ගොඩක් අය. ලිය වෙනවා. So that is also kind of a problem. Partially addressing the question. ඒකේ මොකද්ද? question එකේ points තුනක් තියෙනවා address කරන්න ඕනේ. අපි task 2 කියලා. එයා address කරලා තියෙන points දෙකයි. අන්න එක point එකක් missing. So you will not be given the full mark. එන තවත් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් තැන. හරි? මොකද issues මොනවද කියලා අඳුරගත්තාම අපිට can be ready enough for that one. Next one, presenting unclear position. That සමහර essay questions වලදී අහනවා මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. For an example, AI, artificial intelligence, is it good or bad for education? What is your opinion? ඔය වගේ කතා. ඒකට ඔයාගේ opinion එක හරියටම දීලා නැහැ. ඔයා ඉන්නේ unclear position එකේ. ඔයා ඉන්නේ වැටුද. අන්න ඔයාගේ ලකුණු ටික අඩු වෙන්න හේතුවක්. Alright? So, fifth one, spelling errors and typos. Especially අපි ගමුකෝ spelling errors කියලා කියන්නේ, right? නෑ typos කියන කෙලිමක අපි අර තියෙන foreign languages වල use කරනවා වගේ ඒවා. ඒ කියන්නේ yeah, right? So because වගේ ඒවා because කියලා අපි ලියන්නේ. So they are not accepted, right? In the examination. Errors, spelling errors නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අපි spelling rules ටික වෙනම කතා කරමු, right? English භාෂාවේ spelling errors එන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියන්න. මේ විනාඩිය පස්සේ, right? Okay, ඒකත් මම කියලා දෙලා යන්න ඉස්සරහට, right? So number 6, using inappropriate memorized language, phrase or cliches. Memorized language කියන්නේ අපි අර ඉස්සර පොත් තියෙන අර මේ for an example අර බස් වල එහෙම යද්දි පේන්නේ post office එක කතා කරන විදිය. bank එකට ගිහපුවම කතා කරන විදිය තියෙන්නේ නේද? එහෙම ඉංග්‍රීසි කටපාඩම් කරලා use කරන්න බෑ. Definitely for this sort of an exam එහෙම කටපාඩම් කරලා අරන් ගිහිල්ලා exam එක ලියලා එන්න බෑ. එහෙම කරොත් එහෙම essays පාඩම් කරන්න වෙයි essays 50කට විතර. කටපාඩම් කරලා නෑ කොකක් එයිද දන්නේ නැහැ. ඒක තේරුම් නැති වෙලා. ඒ කියන්නේ template එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒක අපිට මේකට දාගන්න බෑ කිසිසේත්ම. එහෙම template එකක් හරියන්නේ නැහැ. template එක කියලා කියන්නේ කොකටත් හරියන තයිල වගේ කියලා කියන්නේ. එහෙම එකකින් අපිට වැඩි ගොඩ යන්න බෑ දීලා තියෙන question එක සහ මේකේ තියෙන standard එකත් එක්ක. හරි memorized language එකකින් බෑ. right? phrases කියන කුඩා වාක්‍ය කොටස්. ඒකෙන් කරන්නත් බෑ. so cliches කියලා කියන්නේ එකම දේ නැවත නැවත repeat වෙනවා. එකම කතන්දරේ paragraph first එකේ තියෙන second එකේ තියෙනවා. so you are not going to get some marks, right? cliches. මෙන්න world මට්ටමින් මේ අර IELTS වලට ලකුණු අඩු වෙන්න බලපාන හේතු ප්‍රධානම හේතු ප්‍රමාණය. right? so අපි spelling rules වලට යමු. දැන් අර කලින් කතා කරා ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මේ American and British English එකත් බලපානවා spellings වරදින්න. so ඒකත් මතක තියාගන්න ගමම. so ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාව මෙච්චර spellings අමාරු. හරි. ඒ උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මම වචන ටිකක් කියන්නම් ඔයාලට. මේක මම කලින් සැරේත් කරා. කලින් සැරේ කරපු කට්ටියන් දන්න. හිටපු කට්ටිය. මට answer send කරන්න එපා. මේක Google කරන්නත් එපා. Google කරලා බලලා නිකන් ඔක ලියලා වැඩක් නැහැනේ කොහොමදත් නේද? එහෙනම් ඉතින් අපිට exam එකේදීත් ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් නම් හරි. චුටි කොලක අලග මෙන්න මේ වචන ටික ලියන්න. අපි බලමු කොච්චරක් හරියනවද කියලා. So it's kind of a small spelling test.
Then I'll tell you something about this one. Number one, okay? ලියන්න Q. Q කියලා කියන්නේ line කියන වචනයට සමාන වචනයක්. මට answer ගෙවන්න එපා. Have a small writer, small paper. Be very honest to you. And write this small word. Q. Q කියලා කියන්නේ failure. ඔයගොල්ලෝ හරියටනේ. දිග Q එක මම මේ ඉන්නේ කියලා කියන්නේ maybe in the bank or maybe for the train or maybe for the bus. Anyway, Q, right? Equal word is line. Okay, got it? Number two. Bouquet, right? මම නිකන් අකුරක් දාගෙන යනවා. Bouquet. Bouquet කියලා කියන්නේ දන්නවනේ. Bouquet කියන්නේ අපි කියන්නේ flower bouquet කියලා නේද? Right. මල් කලව. Q, bouquet. Right? Next one. Next word. ලස්සන වචනයක්. Mississippi. Mississippi සිංහලෙන් ඕන ලියන්න. එවන්න එපා. වචන දාන්න මොකද දාපු ගම ඔකෙත් පෙන්නනවා red line එකක් දාලා වැරදිවට. ඒක right click කරලා හදන්න තියෙනවා. So in the laptop or computer. So don't send me, just write in a small piece of paper. Then I'll tell you a story behind this one. Right? මොකද ගොඩක් අයට තියෙන issue එකක් තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන spellings ඇත්තටම වරදිනවා. ඒක සුද්ධටත් වරදිනවා. අපි කියන කවර කතාවද? යාළුවගෙන් අහපුවම කියන්නේ ලොකුම challenge එක spellings. එහෙම බෑ සමහර කෙනෙක් මතක තියාගෙන ලියන්න බෑ. කටපාඩම් කරන්න වෙනවා සමහරක් ඒවා. හිතලා ලියන්න බෑ. Not like singer. So that is very natural and normal thing. We have to accept that, okay? We have to accept that. ඉතින් අපිට අර exam එකේදී පුළුවන් තරම් safe side එකේ ඉන්නට ඕනේ. spellings වරද්දන්නේ නැතුව. මම පොඩි මොනවද කියන්නේ clues ටිකක් දෙන්න වෙලෙට. හරි. My last word is you know lieutenant. You know there's a rank in forces or army. That is lieutenant. Okay, listen me very carefully. Lieutenant. Right? Lieutenant. Lieutenant. Q, bouquet, Mississippi, lieutenant. Last one. Right? Okay, ready? You have finished these things. The last one is $40. Okay, last one is 40. 40 කියලා කියන්නේ අපි නේද 40. 40. Okay. I think now you finished writing these things. Let me show you the answers. Now what you have to do is that බලන්න මට answer එක දාන්න පහෙන් කීයක් හරිද කියලා. හරිද? ඔච්චරයි මට ඕන වෙන්නේ. Be honest to you. Be honest to you. Because you can get an idea from this one as well. I repeat once again the words that is Q, buffet, sorry, not buffet, bouquet. Buffet නෙවෙයි. Buffet එකත් ඒ වගේම වචනයක්. Bouquet, Mississippi, lieutenant, 40. Okay, let's see. So you can correct by yourself now and check your answers. Sorry. Okay. This one, Mississippi. See, a very beautiful word, this one. In my double S, I double S, I double P, I. Lieutenant, look at this one. And 40, look at this one. Right, this is not usually FOURTY, but FORTY, 40. So this is what commonly accepted type 40. Hatali here. Hi. Now let me see. Out of 5, how was it? LIUTENANT. NANT, right? Lieutenant. So the make the සමහර වචන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන වචන නෙවෙයි සමහරක වැත්තටම අවිලා තියෙන්නේ වෙනත් භාෂාවලින්. වෙනත් භාෂාවලින්. මම මේකට කියන්නේ හේතුවත් ඒක. මොකද්ද? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ගොඩක් තියෙනවා ෆ්‍රෙන්ච් වචන, ජර්මන් වචන. හරිද? ඉතින් මම foreigners ලාගෙන් අහලා තියෙනවා what is the most difficult thing in your language? What is the challenge that you have when it comes to English language? ඒගොල්ලෝ කියන්නේ spellings කියලා. So over time මතයි ඒක
එසේම තමයි. හරි? right? okay. ඉතින් මේක බලන්න. ඔව් දාගෙන යන්න. so you can get an idea. එතකොට බලන්න පුළුවන් එතකොට කොච්චරක් කොතනද ඉන්නේ කියලා නේද? මේක මේ අමාරු වචන ටිකකුත් නෙවෙයි අතර මම මේ යූස් කරේ සාමාන්‍ය භාෂාවේ තියෙන වචන ටික. but මට දෙන්න ඕන අයිඩියා එක තමයි ඔබ කොතනද ඉන්නේ කියන එක ගැන ඔබ අයිඩියා ගන්න. හරි for an example මම කිව්වොත් එහෙම පහෙන් තුනක් වගේ නැත්තම් මම හිතනවා පොඩ්ඩක් ස්පෙලිංස් ගැන පරිස්සම් වෙන්න වෙයි. මොකද ඔයාලට ලූස් වෙනවා මාර්ක්ස් එක්සෑම් එකේදී ඒ කොටසට අදාළ මාර්ක්ස් වලින්. ග්‍රැමර් හොඳයි, කන්ටෙන්ට් එක හොඳයි, ස්පෙලිංස් අවුල්. හරි කමෙන්ට් එකක් තියෙයි ස්පෙලිංස් අවුල්. අනිවාර්යයෙන් කොටසට අදාළ ලකුණු ටිකෙන් ඔයාලට ලකුණු අඩු වෙයි. හරිද? you can get an idea now. මට අයිඩියා ගන්න. හරි? තුනක් වගේ නම් shape. හැබැයි දෙකක් වගේ නම් මම කියන මදි. එකක් නම් හොඳට මදි. 0 නම් ඔයාලට ස්පෙලිංස් කියන ගොඩක් මහන්සි වෙන්නට වෙනවා. මේ ගොඩක් අමාරුම වචනක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් difficult level එකකදී වචන ටිකක් කියලා මම කියන්නේ. හරි? මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවට විශේෂ දෙයක්. මොකද්ද? ඇහෙන විදියට ලියන්න බෑ. It is not like Sinhala. ඉතින් අපි ඒකට හුරු වෙන්න ඕන. Like it's like water. වතුර දාපු තැන වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම කරන්න. මේ වගේ අමාරු වචන ගොඩක් නැහැ. සමහර වචන ඇහෙන විදියට කියවන්න පුළුවන්. එහෙම ඒවා තමයි 80ක් විතර තියෙන්නේ. ඉතින් 20ක් වගේ මේ වගේ ඒවා තියෙනවා. ඔයාට try කරන්න. දැන් මේ හැම එකම හරි ලස්සන rhythm එකක් තියෙනවානේ. මේ Q U E U E. එකපාරේ මතක තියාගන්න දව ගන්න තියෙන්නේ. මේ මෙයත් එහෙමයි මේ B O Q U E T. ඔයාට පුළුවන් මේ දෙක කඩලා පාඩම් කරගන්න. B O Q U E T කඩලා පාඩම් කරගන්න. මේ වගේ වල කඩපාඩම් කරගන්න. නැත්තම් අපිට කරන්න බෑ. තියෙන වචන ඔක්කොම කඩපාඩම් කරන්න ගියොත් වෙන වැඩක් නැතුයි. හොඳේ. එහෙම ඒවා කරන්නේ. මේ වගේ අමුතු වචන difficult ඒවා කටපාඩම් කරගන්න දෙකට කඩලා කටපාඩම් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක නම් මාරම ලේසි. ඔයගොල්ලෝ කාටවත් ආයේ මේ අදින් පස්සේ මේ වචන මතක වෙන්නේ නැtei කියලා මම හිතනවා. This is very nice. See? It's a nice rhythm. මේ සමහරක් වචන වල rhythm එකක් තියෙනවා. සමහරක් වචන දෙකට කඩලා පාඩම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහරක් තවත් වචන වල අමාරු කෑලි එකයි තියෙන්නේ. ඉතුරු කෑල්ල මාර ලේසි. මේක බලන්න මේ MI SSI SSI PPI MI double SI double SI double PI. That's a nice rhythm. So, ලුතිරන් ගමු. මේකත් ඉංග්‍රීසි භාෂා වචන නේ පිටින් ආපු එක. හරි? මොකද ලැටින් වචන තියෙනවා, ග්‍රීක වචන තියෙනවා, ෆ්‍රෙන්ච් වචන තියෙනවා. ඒකයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවට එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවක් තිබ්බට මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි අකුරු මේවා ඉංග්‍රීසි නෙවෙයි. මේ ලැටින් අකුරු. ෆ්‍රාන්සේ, ජර්මනියේ මේ ඔක්කොම යූස් කරන ලැටින් අකුරු. භාෂාව ඉංග්‍රීසි වුණාට ජර්මන් ඔය ගොඩක් ඒ වගේ එකතුවක් ඇත්තටම අකුරු එයාගෙන වෙයි. ණයට අරන් තියෙන්නේ. That is what එහෙම ණයට අරගෙන වෙන භාෂාවක් හදපුවාම මෙහෙම වෙනවා. ඒකේ ජාත්‍යන්තර භාෂාවක් කෙසේවත් අද වෙද්දි. සිංහල වල එහෙම නෑ. සිංහල අකුරු තියෙනවා, සිංහල භාෂාව තියෙනවා, ජාතියකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපේ එහෙම එන්න ලොකු ඉෂුව එකක් නෑ. බට් ඉංග්‍රීසි වලට ඉෂුව එක තියෙනවා. ඒක ෆොරෙන් එකක් තියෙනවා. සුද්දටත් ඒක එහෙම අදාළයි. ඔය දන්නේ වචනයක් කියක් දීලා බලන්න එයා වරද්දනවා. එච්චරයි. ඉතින් අපි ගැන කවර කරන්නේ. එයා දන්නේ නැති වචනයක් දෙන්න බලන්න මේ වගේ අමාරු එක. sorry. වරදින්න තියෙන එකට බොහෝ වැඩි. එයා ඔරිජිනල් නේටිව් කෙනෙක් වුණා. අමාරු එකක් දෙන්න. හොඳේ කරන්නේ දුන්නොත් එහෙම. දීලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න. හරි. lieutenant. So you can see here මේක අමාරු කොටස තමයි මෙන්න මේ කොටස. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කටි lieutenant කියලා ලියන ගමන් ස්ටාර්ට් කරන්නේ මෙහෙම. LU වලින්. That is the difference in English language. They have to be a bit careful here. ඉතින් මේකේ අමාරු කැල මෙන්න මේ කොටස. LIU. ඊටු ටික TENANT. tenant. ඒක අමාරු නෑ. මේක ලේසි. අමාරු කැල පාඩම් කරගන්න. This part. Right. Okay. ඉතින් මොකක් හරි solution එකක් තියෙනවා මේකට. rules නම් ටිකක් අඩුයි හොයාගන්න but පොඩි rules ටිකක් තියෙනවා අපි ඊළඟ දවසකදී කතා කරගමු මොනවද rules කියලා. 40 ගොඩක් කට ලියන්න නැත්තේ FOURTY කියලා වෙන්නේ නැති. I don't know. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව 40 කියලා සාමාන්‍ය පිළිගත්ත විදිය තමයි 40 කියලා මෙන්න මේ ආකාරයට ලියන්නේ. හරි. ටිකක් ඩිෆරන්ට් දේවල් ටිකක්. ඉතින් ඕන මම කීපයක් කතා කරා. rhythm එකක් තියෙනවා සමහර වචන වල. සමහර වචන වල හරි පහසුවෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. rhythm එකක් නැත්නම් pattern එකක් තියෙනවා. සමහර වචන වල අමාරු පොඩි කැලලක්. අනේ කැලල පාඩම් කරගත්තා හරි. ඉතින් 80ක් වචන මේව අමාරු නෑ. ඇහෙන විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඒවා ටිකක් තියෙන ඇහෙන විදිහට නෙවෙයි ලියවෙන්නේ. for an example මේ වචනේ වනේ ඒ කියන්නේ buffet bouquet වගේ ප්‍රංශ වචන මේ ඇත්තටම the last letter is silent. the writing වලදී ඔයා ටිකක් careful වෙන්නට ඕනේ. මොකද some of you might have some difficulties. grammar වලට අමතරව මේවත් ඒක අනිවාර්යෙන් බලනවා. ඒත් එක්කම capital symbol පවා බලනවා, check කරනවා. ඒ කියන්නේ sensitive වෙන්න සහ ඒ කියන්නේ study කරන්න මම
writing session එක ඇතුළත අවශ්‍ය තැන්වලදී I'll be sharing knowledge with you in the coming up days, so coming up weeks. Okay. Right. So now you have an idea about your spellings, isn't it? Now you have an idea about where are you about your spelling, right? So I'll give a small idea, but අපි theoretically spelling rules ගැන වෙනම කතා කරමු. හරි. academic ලියන කට්ටියට academic අයට දැන් idea ගන්නත් එක මොනවද කරන්නේ academic ද නේද? නැත්නම් මොනවද මේ තියෙන පොඩි doubt එකකුත් මොකද කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි graph එකක්. මේකට පොඩ්ඩක් බලමුකෝ මේ වගේ පොඩි graph එකක් එන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේක line graph එකක්. හොඳේ. මේ line එක තියෙන්නේ. මේක පුරුදු ඇති නේද? බස් කරපු හැමෝම ඉන්නේ මෙතන. ගොඩක් අය. So you can see a line graph, right? See, මේක හොඳට ස්ටඩි කරන අපි මේක in detail කතා කරන්නේ නැහැ මම අද. මේ ඔයාලට ටික just to show you, right? ඔයාලට මේ පෙන්නන්න වෙයි යන්නේ පොඩ්ඩක් නිකන්. මේව දෙයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි? ආන්සර් එකක් නිකන් මම පොඩි මොඩල් ආන්සර් එකක් දීලා තියෙනවා, right? ටිකක් ඉතින් කියව ගන්න. මෙන්න මෙහෙම ආන්සර් එකක් දැක්කම සමහර කට්ටිය බය වෙයිද දන්නේ. අම්මෝ මෙහෙම එකක් අපිට ලියන්න බෑ කියලා. but ඉතින් මේම ලියලා තියෙන්නේ ඔය වගේ හිටපු කට්ටිය තමයි. right? Don't worry. Step by step you can develop. You have more time. but ලබනසත් exam ගන්න නැහැ නේද? හරි මොඩල් ආන්සර් එකක් තියෙනවා මම කියවන්න යන්නේ නැහැ. but කියවන තරක් දෙද්දී අපි කියමු. This is just to show you the kind of a thing. So you can read by yourself. හරි. task 2 එක බලන්න. Learning English at school is often seen as more important than learning local language. If these are not taught, many are at risk dying out. In your opinion, it is important for everyone to learn English. Should we try to ensure the survival of local language, and if so, how? මොකද්ද මේ කියන්නේ සරලව ගත්තොත් එහෙම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න එක වැදගත් දෙයක් විදිහට සැලකනවා. ඉතින් ගොඩක් තැන්වල ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා, right? හැබැයි ඒකම සමහර වෙලාවට local language නැති වෙන්න හේතුවක් වෙයිද? right? සාහනව එතකොට අපි local language සිංහල ගන්නකො නේද? මේවා රැක ගන්න කොච්චරක් මහන්සි වෙන්නට ඕනේ. හරි. So give you reasons for this answer. Include highly relevant example from your own knowledge. මම අර කිව්වේ grammar විතරක් දැනගෙන බෑ. spellings දැනගෙන බෑ නේද? facts තමන් ගාව තියෙන්නට ඕනේ. මේක කියන්න එපා වචන 250කට. මේ කරුණු ටිකක් තියෙන්නට ඕනේ. right? That is what I told you. Collect facts. කියවන්න. read කරන්න. ඒ දැනුම ඔබ ගාව තිබිය යුතුමයි. especially in English. දැන් උච්චරකල් කියවේ නැත්නම් දැන් හදාගන්න reading habit එක. ඒක habit එකක්. Consistently and on habit. Remember the word consistency, right? Remember the word, right? Consistency, right? Consistency තියෙන කට්ටිය තමයි තමන්ගේ goals වලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. පොඩි පොඩි දේ හරි long term එකට රැකලා ගන්න. Shooty developments දිගටම කරගෙන යන්න. So here the model answer is also given for you for your reference. You can freely read it. අපි වෙනම මේක develop කළා මේ වගේ paragraph wise කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක වෙනම කතා කරමු from next week. Right. Now, so කොන්න ඔයාලට තියෙනවා ගන්න homework එක. හොඳට කියවා ගන්න. කීප සැරයක්. Right. Most important part that we are going to do today is that this part, right? පොඩ්ඩක් අපිට මේ වැඩේට අපි ඊළඟ මම slide එකකට යන්න මේකත් මම ඔයාලට එවලා තියෙන්නේ. See some sentence patterns. ටිකක් මෙන්න මේක බලා ගන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාව විවිධ වාක්‍ය රට ඔබ දන්නවද මේක? right? සරලයි. example ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දන්නේ නැත්නම් මේ රටගෙන් පොඩි idea එකක් ගන්න, right? sentence patterns කියපුවම විවිධ patterns තියෙනවා. මේ එක විදියක එකක්. හරි? academic එකක් ඔය පෙන්නන්නේ, right? academic එක මොකද academic එකට advanced academic ලියන්න පුළුවන් කෙනාට general එක නිකන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? okay. මේක හැමෝටම ඕන වෙනවා. මොකද්ද? sentence patterns. right? see subject verb object. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න වර්ගය. නේද? I ate an apple, she gave me a book, they watched a movie, right? ඔන්න එක pattern එකක්, right?
ඔයාලා හැමෝම ෆැමිලි ඇති. තවත් වාක්‍යයක් තියෙන්න පුළුවන්. එයාට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. සබ්ජෙක්ට් එක විතරයි. මේ බලන්න. she sings, he sleeps, they run. දැන් මේවා ඉස්සරහට අපි ටෙක්නිකලි අඳුර ගන්න හොඳේ. රයිටින් වල ටෙක්නිකලි අපි කතා කරනවා රයිටින් ඩෙවලොප් කරගන්නදී අපි දැනගන්න ඕන තාක්ෂණික දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔය ටාස්ක් 1 or 2 ජෙනරල් ඇකඩමික් දෙකොල්ලන්ටම අදාළයි. right. අද මම ඔයාලට වැඩ දෙන්නේ නැහැ ගොඩක්. හැබැයි ලබන සතියේ පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඔන්ලයින් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකදී වගේම ඔන්න වැඩ තියෙනවා කරන්න හොඳේ. So we'll see. You have to engage practically, actively. Right. She sings, he sleeps, they run. Subject verb විතරක් තිබිලා වාක්‍යයක් හදාන්න පුළුවන්. Right. SVC subject verb complement pattern එක. Right. බලන්න complement එක කියන්නේ මොකක්ද? ඒක object එකක් නෙවෙයි. She's a doctor. මෙයා complement part. He became angry. එතකොට noun එකක් තියෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ adjective එකක්. අන්න ඒ වගේ තමයි. They seem happy. So familiar, right? හරි සරල දේවල් but ඉස්සරහට යද්දි මේවා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ මේ ලැඩේකේ උඩට යද්දි අපිට අවශ්‍යයි. Then subject verb adverb එකක් තියෙනවා. She speaks softly, he runs quickly, they work efficiently. ඔන්න තව විදියක්. බලන්න මේක ගැන ඔයාලා දැනවත්ද? තව තියෙන පුළුවන් subject verb double objects. Objects දෙකක් තියෙන තැන තියෙනවා. See, not one single object but two objects. See, he gave me ඔන්න මේක එක object එකක්. The book. So මෙයා තව object එකක්. So මෙයා අපි වෙනම අඳුර ගන්නවා. මේකද අපි මෙයාට කියන්නේ indirect object කියලා. හරිද? right? මෙයාව identify කරගන්නේ direct object කියලා. ඔන්න මතක තියාගන්න. right? Keep in your mind. Direct and direct. Right. Here. She bought him flowers. Right? She bought him flowers. Two objects are there. They showed us their photos. Their photos. Again, two objects are there. Subject, verb, object, object pattern. Extra subject, verb, object, complement pattern. She made me happy. Object ඇවිල්ලා complement එකක් එන අවස්ථාව. See? She made me happy. Are you familiar about these things? If not, මේව දිහා බලන්න මේ කුඩම print out එකකටම වාක්‍ය තව ටික මේ වගේ ටිකක් ලියන්න. මතක තියාගන්න practice කරවත් විතරයි අපේ automatic mechanism එකට මේවා යන්නේ. නිකන් කියවට මේක ඇති වෙන්න ගොඩක් කට්ටියට වරදින්න ඕන ඕකයි. ඒ කියන්නේ පොත් කියවනවා, grammar study කරනවා, ලියන්නෙත් නෑ, කතා කරන්නෙත් නෑ. So that's it. grammar පොත් කියවනවා. වචනත් කටපාඩම් කරලා හැබැයි speaking practice කරන්න නැතුව ඔයාට speak කරන්න බෑ. writing practice කරන්න නැතුව ඔයාට writing පුළුවන් වෙන්නේ නෑ. Something like that. Okay. He painted the wall blue. See? Complement එකක් තියෙනවා වලට. Right? Subject verb indirect object. කලින් කිව්වා වගේමයි. He gave him a gift. හරියට අර මේකත් අර ඇත්තටම SVOO pattern එකේ එකක්මයි. හරි? තවත් වෙන නමකින් තිබ්බට. Right? They taught us a lesson. මේක තව විදිහක් තියෙනවා. මේක මේ මාරු කරලා ලියන්න පුළුවන්. She gave a gift. මෙයා මෙහෙට දාලා to him නැත්නම් for him කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එකම තේරුම. Right? Right. Again, she named her daughter Alice. Subject, verb, object, complement, indirect object. බලන්න ටිකක් දිගට එන ඒවා ටික. He appointed her manager. See, he appointed her manager. ඒ කියන්නේ මේකේ තේරුම තමයි ඔහු ඇයව manager විදියට appoint කරා. පත් කළා කියන එක. See, are you familiar with these sort of structure patterns? They selected John treasurer. කියන්නේ ඔවුන් ජෝන්ව treasurer විදිහට තෝරා ගත්තා. So different නේ. අපි මේක ලියුව සාමාන්‍ය වෙනස් විදිහේ ලියන්නේ. Okay. Subject, verb, object, adverb. She ate pizza quickly. තවත් පොඩි වෙනස්කමක් වෙනවා. Here he played the guitar beautifully. Object එකක් ඇවිල්ලා adverb එක එනවා. They spoke loudly. Right. See different. She gave him the bookshelf. So I think you can read these things very carefully, and what I'm telling you is that write something like this. Right. With that one, we are coming to the most important part today. Monkey one. So in the last part, we are going to do the most important part. What is that? Listen very carefully.
writing වලට අපි ලියන්නේ මොනවද? අදහස්නේ. කොහොමද අදහසක් හැදෙන්නේ? right? letters එකතු වෙලා මොකක්ද හැදෙන්නේ? words හැදෙනවා. right? word එකක් හැදෙනවා. words එකතු වෙලා මොකක්ද හැදෙන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් sentence එකක් නේද? මේ වගේ දිග එකක් එකතු වෙලා sentence එකක් හැදෙනවා. එහෙම sentences ගොඩක් එකතු වෙලා මොකක්ද හැදෙන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් ideas හැදෙනවා. isn't it? idea. So then you are using ideas grammatically, properly, systematically to tell your answers or write your answers or even speaking. right. දැන් බලන්න මේ ideas අපිට තවත් කරන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව මේ මම මේ කියන දේ ඉතාමත් වැදගත්. මේක IELTS නෙවෙයි whatever whoever you are going to learn English. මොකක්ද දන්නවද? phrases. Have you heard this word? Have you heard this word? phrase. මොකද මේක ඉස්සරහට ගොඩාක් තව ඉස්සරහට ඩෙවලොප් වෙවි යනවා. ඒ අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. මේ වගේ වැරදි තියෙන නිසා තමයි සමහර කයට ලියා ගන්න කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ. I show you an example. Right? Few example. මෙන්න බලන්න. phrases වල example ටික. In the evening. Right? By train. Right? With my friend. Something like that. තව එකක් අපි ගමු. After driving the car. Few examples. After driving the car. These all are phrases. Okay? Really essential theoretical parts for your writing. Even not for writing, even for speaking parts as well. In the evening, by train, with my friend, after driving the car. මොකද්ද ඔයාලට පේන common feature එක මේ හැම එකම? Can you tell me? එහෙනම් අපි හදමු මොකද්ද phrase එකක් කියන්නේ කියලා. මොකද්ද? phrase එකක් කියන්නේ මොකද්ද එහෙනම්? phrase එකට full meaning එකක් තියෙනවද නැද්ද? Has no full meaning. නේද? full meaning එකක් නැත. සම්පූර්ණ තේරුමක් නැහැ මේක. ආයි මොකද්ද තියෙන්නේ? තව ලක්ෂණයක් කියන්න බලන්න. Can you tell me? මෙයාට has no subject verb combination. SV combination එක ගන්න. ඒ කියන්නේ subject එකයි verb එකයි දෙකම combination එකක්වත් නැහැ. ඒ කියන්නේ verb එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි? අනිවාර්යයෙන්ම has two or more words. ඔයාලගේ write-up එකේ තියෙන බය වෙන්න එපා හොඳේ. ඕන ලියත් ගන්න ෂුට්ටක්. තවත් හොඳයි ඒකට stimulate කරන brain එක. But in your tutor also it is given. අනිවාර්ය වචන දෙකකට වැඩි දෙකක් හෝ two or more words තියෙනට ඕන. හරි? full meaning එකක් නැහැ. subject verb නැහැ. right? Is it clear? phrase we call them phrase. ඒතකොට මේවා join වෙනවා තවත් જાතියක් එක. ඒතකොට තමයි meaning එක දික් වෙන්නේ. වාක්‍යයක phrases ඕන තරම් දෙන්න පුළුවන්. right? For an example, I went to Colombo in the evening with my friend. Like in the evening with my friend. Two phrases. සමහරට three phrases. four වලටත් යන්න පුළුවන්. five වලටත් යන්න පුළුවන්. මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. හරි. Do you have an idea about a phrase now? It has two or more words. It does not give a full meaning and it does not have subject verb combination. verb එකක් තියෙනකොට දැන් මේ after driving the car. ඒ කියන්නේ car එක driving කරාට පස්සේ. හරි word පස්සේ කියන තේරුම. This is not a sentence or a clause. This is a phrase. Are we clear about that one? Tell me. How far? Are we clear? If you're not, you can tell me. I'll explain more. Come on, tell me. Are we clear about that one? The phrase. Any questions that you have? We'll see. එපා මුකුත් නැහැ. නින්ද කියලා දන්නේ කට්ටියට. Are you there with me? There's no response. Nobody's responding. Are you there with me? Right. මොනවද තියෙන ගැටලු? දැන් එහෙනම් මට දෙන්න phrase එකක් දාගෙන යන බලන්න එකක්. Just one phrase. වැරදුනොත් මම කියනවා. Not a sentence, just one phrase.
ඉදාගෙන බලමු to get an idea. චුටි මේ phrase එක දාන්න. ගොඩක් වෙලාවට preposition එක මේගොල්ලෝ ඉන්නවා මේ by නේ හැම වෙලාවෙම නෑ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම ලිව්වොත් මේ ඔය ගොඩක් වෙලාවට ඉන්න preposition එකක් ඉන්නවා. තව එකක් දාන්නකො මේ during the vacation නේද? right. ඔන්න තව එකක් මම දැම්මා. Before reading book. Yes. ඔය තියෙන්නේ. Before reading නේද? Before reading the book, right? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. At the beginning, yes. What else? You can tell. At the beginning. On the table, yes. Exactly. By the bus, yes. Through the year, yes. Good. There can be thousands of phrases, right? There can be thousands of phrases. End of the year, under the chart. Yes, good. Definitely, yes. There can be thousands of phrases. හරි. මොනවා ලියා ගන්න? ටියුට් එකේ තියෙන. හරි. මෙතනින් හෙට පියමු. Good. Yes, I can see. Now shall I erase the board? You tell me. Can I erase the board? I don't know if you need. Tell me. Near the temple, yes. Yes. ඔයාලා ඒක හැල දාගත්ත කියලා මම හිතනවා ඔළුවට. හරි. ඔන්න එන phrases දන්නවා, right? I think so. You know phrases. I think so. And now let's go for next part. ඒවල මතක තියාගන්න ලියන්න ඕනෙත් නැහැ. මොනවද? මෙයාගේ විශේෂත්වය phrase කියලා කියන්නේ වචන දෙකක් හෝ තුනකට වැඩි කොටසක්. එයාට subject verb නැහැ. එයා full meaning එකක් දෙන්නේ නැහැ. මේ part of අපි කියනවා sentence fragment කියලා තියෙනවා. fragment කියලා කියන්නේ parts කියන එක. කොටස් කියන එක. හරි? fragment. A part. කොටසක්. fragment එකක් කියන්නේ. Right. Then what's next? Very important part we are going to talk about. That is clauses. Close. Right? What is a close? Not that close, huh? Make it away, yeah? Make close away, yeah? Make close when and I'm not giving these words in single also, right? The word single දෙන්නේ කොහොමද? තවත් වැඩි අවුල් වෙන එක වෙන්නේ. ඔන්න. English වචනේම ඔලුවට දාගන්න. Phrase නම් අර English මේව එකම තියාගන්න. Right? අර මම definition එකක් දුන්නේ. මතකයිනේ? Close කියන්නේ මොකද්ද? I'll show you an example very easily. Some example for clauses. Okay, let's see. I teach, I would say HRM, Human Resource Management, and Mantamekata English. Oh, there is a challenge. These all are clauses, right? These all are clauses. He is a doctor, right? These all are clauses. Look at that. Look at the common features. How can I identify that? Fourth one, right? Car was painted. See, car was painted. Right. So some examples. මොකද්ද මේකේ තියෙන common feature එක? Right? Has S and V. මොකද අපි මෙයාගේ subject එක විදිහට ගා සලකනවා හොඳේ. Subject word. Yes. Then what? Has full meaning. නේද? Full meaning එකක් තියෙනවා. හරි සරලයි. නේද? Right? මොකද මේක අඳුරගත්තොත් එහෙම you can do a lot of things. ඊළඟ දවසේදී අපිට මේ වැඩි තවත් ලේසි කරගන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට අපි යනවා ඊළඟ දවසේ. So then you can understand a lot. මේක බේස් වෙනවා තනිකර clauses උඩ. හරි. ඒක තව මේකට දැන් clauses වලට phrases දාන්න පුළුවන්. මොකද I teach HRM for undergraduates, something like that.
there's a challenge for all of us දැක්කද phrases දන්නා මේවා දික් කර කර යන්න පුළුවන් ඕනේ තරම් phrases දාන්න පුළුවන්. He's a doctor at that hospital was appointed by me in the evening, something like that. Right. Are we clear now about clauses? Just subject and verb. It has full meaning. Very simple. We call it a clause. එතකොට තවත් වචනයක් කියනකොට මේකට sentence එකක් කියන්නත් පුළුවන්. මේවා sentences ඒ කියන්නේ full meaning එකක් තියෙන වාක්‍ය. ඒ වාක්‍යයක සමහරක් වාක්‍යවල clauses දෙකක් තුනක් තියෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඊළඟට ඒක ගැන කතා කරමු ඉදිරියට. Right? Right. Okay. එතකොට අපි ලියද්දි අනිවාර්යයෙන්ම අපි ලියන්න ඕන මොනවද? Clause. Half of a sentence නෙවෙයි. Part of a sentence නෙවෙයි. Right? When you are writing task 1, when you are writing task 2, which is essay, එතකොට අපි ලියන්න ඕන full sentences. අර කිව්වේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ තමයි දැනුම. මේ විදිහට තමයි ලියාගෙන යන්නට ඕනේ. හැම වෙලාවෙම අපි බේස් කරන්න ඕනේ. මගේ වාක්‍ය S and V මම කොහෙද තියලා තියෙනවද? නැත්නම් S එක තියලා V එක නැද්ද? තව දෙයක් මේ S එකයි V එක අතර සමහර වෙලාවට සම්බන්ධයක් තියෙන්නත් ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් she is කියලා දැම්මොත් verb එක ing වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ දැන්. she has කියලාවත් verb එක past participle වෙන්නට ඕනේ. අන්න ඒ වගේ combination උත් තියෙනවා. ඒක grammar වලටත් ඔයාලට කතා කරා. Right? So these are some basics of language writing වලට අවශ්‍ය කරන අපි කියන්නේ ABCD කියලා. අන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් මේ. හරි. දැන් try කරන්න බලන්න පොඩි මට එන close එකක් එවන්න. Close clearද? පැහැදිලිද? මොනවද doubts තියෙනවා chat box එකේ දාන්න. So I'll give you the explanation more than this. And පොඩි example එකකුත් මට දීගෙන යන්න. Yes, I have lunch. So මම ඒකත් නිකන් ලියන්නකෝ. පේනවද මෙතන ලියපු? මම උදේ ලියන්නකෝ. Example, I have nice house. Look at examples, right? So see, this is prize and curry. Big about than the bound. She play cricket kill him in the bed. Nid. In my monkey at fact. So prize, good, good. Keep on writing. Pen is here, pen the pen. He has good idea. Yes. She blame me. She blame me. Blame kill Cuba. She blames when at all. She blames. What else? Okay, she has bike. Good. Yep. What else? Mother prepares. I play netball. Like I'll come next week. Right. So the sky is blue. I have an idea. Good. Right. Then on අපි කතා කරේ මෙන්න මේ language එකේ writing වල තියෙන මෙන්න මේ හැරේ තියෙන දාතොත් A B වගේ දේවල් දෙකක්. Very basics. That definitely but මෙන්න මෙතෙන්ද යන්න අපිට මෙතනින් එහාට යන්න මේක අනිවාර්යයෙන් දැනගෙන ඉන්නට ඕනේ. මොකද ඊළඟ දවසේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ phrase clause කියලා කෙලිම technical language එකකින් ඊළඟ දවසේ class එක ඊට වඩා ටිකක් speed. Right? මොකද වේගය යනවා පැය දෙකක් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. Today just very slow. I think that you have an idea. Right? Okay. I hope that you have an idea about the basics. It is an English book, never. It is an English book. Sankalpani. She's beautiful. Right? Article and the ගැන අපි සෑහෙන්න බලන්න ඕනේ ලියද්දි. ඒවා තියෙන්න ඕනේ. පුරුදු වෙන්න ලියද්දි capital simple හරියට ලියන්න. Capital simple usage එක ගැන මම වෙනමත් කතා කරනවා ඕගොල්ලොත් එක්ක. විනාඩි 20කින් 30කින් on the next day. I think you have an idea, isn't it? Clear, no? Is it clear? About clauses? Writing basics we are talking. Right? Right. So I think that is clear. Okay, so this is what I want to tell you before we finish the class for the day. Now, this is a challenge for all of you. Because
Not all of you are going to even finish this course. Definitely, I know that term because හැමෝටම මේ courage එක නැහැ. එක එක ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. එක එක challenges එන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම සමහර අය හැලෙනවා මගදී. That is a natural thing. But I challenge you, try your best. This is not easy work. Even to go through to your desire, it's hard work. එතන සමහර අය වැඩ කරන අය ඇති, jobs කරන අය ඇති, නැත්නම් academic වල ඉන්න අය ඇති, jobless අය ඇති, full learning level එකේ just after O level ඇති. But anyway, කවුරු වුණත් have a dream, work for that one consistently. මොකද I challenge you බලමු අපි මෙතනින් කී දෙනෙක් මේ challenge එකේ ඉස්සරහට යයිද කියන එක, right? So at the end of the game, it's about English, right? That's it, never give up. If you give up, that's the point that you are going to fail. As long as you are not giving up, you are not failing, right? Again, as long as you do not give up, you will not fail. You fail when you give up. That's the point. මේ සමහර කට්ටිය අහලා තිබුණා මේක අමාරු වේද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න ඔබමයි අපි මෙතන ඉන්නවා අපිට ගයිඩ්ලයින් එකක් පෙන්නන්න to show you the torchlight, but you have to go there, right? Remember that, okay? Torchlight එක පෙන්නලා පේන තැන දැකලා දැන් මම මෙතෙන්ට ගියා කියලා හිතන්න එපා. ඔබ එතන තාම ගිහලා නැහැ. ඔබට එතෙන්ට යන්න වෙනවා. You have to walk. For that one you have to take action. That is what I told you. It's very remember, have a plan, have an active plan. Action වෙන්න ඕනේ. Action වෙන හිතලා මේකේ මොනවා හිතුවත් සත පහකටවත් වැඩක් නැහැ. Action එකක් වෙන්න ඕනේ මං කිව්වේ. ඒ action එක consistently වෙන්න. ලොකු දේවල් කරන්න යනවා නෙවෙයි සතියක් ඇතුළත පොඩි දේවල් හරි දිනපතා කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. Right. So we are here to help you. So ladies and gentlemen, so I think that you learned today something. Did you learn something? Did you get something today? අද මට basically ඕන කරේ මේකට මේ foundation එක දාන්න. Foundation එක හරියට එලන්න. ඉන්න මම පොඩක් slowly ගියේ. ඊළඟ දවස් අපි මේකට වඩා speed කරමු. English වැඩි කරමු. මහන්සි වෙමු. වැඩේ කොට දාගන්න. Did you learn something today? I need your comments. I need your comments, please. Did you get something today? මොන හරි දෙයක් ගත්තද අද? So if you got something, so that's my pleasure, right? So then I will meet back again next time. මෙතනින් එහාට අපි ඊළඟ දවසේ යන්නේ. මේ හැම පඩියක්ම ඉවර කරලා තැන ඉඳලා අපි ඊළඟ දවසේ ඉස්සරහට යන්නේ, right? ඉතින් thank you. So right, and always she blames S එක නෑ. මේකයි mistake එක. Linuka or Linuka, I don't know. She blames. Okay, got it? Is it clear for you? She blames. S එක නැත්තම් එක වැරදි. Got it? පැහැදිලිද ඔයාලට? Right, sure. S එක නෑ කියලා කියන්නේ එහෙනම් අවුලක් තමයි යා. S එක කියලා හිතන්න මොකද? tense එක වැරදිනේ. ඒ ගොඩාක් කටට S එක මිස් වෙනවා. මිස් වෙනවා. Okay, then say goodbye. I wish you best of luck. It's a challenge. It's a challenge because you are very busy people, by myself also, but let's make it, a possible thing and then go through to your dreams. Best of luck. See you next time. Until we meet back again, practice well. Goodbye. Take care. Bye-bye. I'll